אוקיי, טוב, אז ברוכים הבאים כולם. השעה היא 8:03, ואנחנו מתחילים. אז הכותרת של הערב הזה היא מיתוסים בארכיאולוגיה של ירושלים. ירושלים כנושא מחקר התקע ומרתקת חוקרים רבים מרחבי העולם. רבים עמלו לחקור את צפונותיה, שלחו 𝗏𝗃𝗏 באדמתה, ביקשו לגלות נדבך נוסף בהליכתם אחר העיקרון המדעי, להתקרב יותר להבנת האמת. האמנם תמיד האמת נחשפה? זאת השאלה שאנחנו נתמודד איתה היום במהלך הכנס שלנו. תופעה מתמשכת בחקר ירושלים היא שחוקרים רבים ניגשים לחקור את העיר במטרה להוכיח, במודע או לא במודע, אג'נדות שהשפיעו או משפיעות על הניתוח של הנתונים שלהם והעסקת המסקנות שלהם. היו שיצרו בדרך זו הנחות מחקריות, שאומנם הפכו לאקסיומות שמקובלות על הכל, אבל התבררו מאוחר יותר כטענות שאין להן בסיס עובדתי מוצק. חוקרים אחרים נתנו דרור לדמיונם, יתר על המידה, מה שנקרא, בפיתוח הפרשנות. מסקנות לא זהירות מדי פעם מתפרסמות, מצוטטות שוב ושוב, ואחר כך מפותחות למחקרים חדשים שמסתמכים עליהם, וכך נוצרות מה שנקרא אקסיומות מחקריות או מיתוסים מחקריים ששורדים עשרות שנים. ובדיוק עם הנושאים האלה אנחנו נתמודד היום בכנס. נדבר על מהם אותם המיתוסים, איך הם השפיעו על החוקרים, אילו מיתוסים עממיים הפכו בעצם למיתוסים מחקריים, והאם אפשר היום כבר, אחרי שנים רבות של המחקר, לנסות לשחוט כמה מן הפרות הקדושות שיש לנו באמצעות בדיקה מדוקדקת של מחקרי העבר. אז אני שמח מאוד שאתם פה, מברך אתכם בכניסה לכנס. תודה רבה לכל מי שתרם, אנחנו מאוד מעריכים את זה, בלעדיכם לא היינו יכולים לעשות את הכנס הזה. ואם דוד אילן נמצא פה, אני מאוד אשמח לתת לו את הבמה, על מנת לברך בשם ה-Hebrew Union College. דוד, בבקשה. אוקיי, בסדר. שומעים? כן, שומעים. שמי דוד אילן, אני מנהל המכון לארכיאולוגיה על שם נילסון גליק של ה-Hebrew Union College בירושלים. דוד גורביץ' ביקש ניתן במה לכנס המרתק הזה, ושמחתי לענות בחיוב. אני שמח לראות קבוצה גדולה ומכובדת של אנשים, אני מכיר חלק מהשמות שמופיעים ברשימה. בכל מקרה הולך להיות כנס מעניין ביותר, כפי שדוד רמז, ירושלים היא עיר מרתקת, מלאת במסתורין ולא מעט מיתוסים. תענוג להיות כאן ולשבת 500 מטר מהעיר העתיקה ולקפוץ ולחשוף את המיתוסים האלה מדי פעם. והיום אנחנו נשמע חלק מהמיתוסים שיופרחו, וחלק מהמיתוסים, אנחנו ניצור כמה מיתוסים חדשים לדעתי, עד שמישהו אחר יבוא ויקלקל אותם. אז אני לא מתכוון לדבר הרבה מעבר לזה, אנחנו נשמח מאוד לתרומות, כפי שראיתם בדף ההרשמה, כי זה מממן את כל הפרויקט הזה, וזה מאוד יעזור לנו. אז בבקשה, דוד, נראה לי שאתה הראשון, נכון? תודה רבה. אז תודה רבה לדוד אילן, ומבלי שום דיחוי נוסף, הייתי רוצה בבקשה להזמין לבמה את הדובר הראשון שלנו, דוקטור אייל מירון. ולפני שאייל עולה לבמה, אני רוצה קצת לספר על מי הוא אייל מירון. דוקטור אייל מירון הוא היסטוריון המשמש יועץ אקדמי לפרויקטים היסטוריים וארכיאולוגיים בישראל. הוא פרסם וערך ספרים ומאמרים רבים על תולדות ארץ ישראל וירושלים, והוא משמש לשנים רבות עורך המדעי של ספרי כנס מחקרי עיר דוד וירושלים הקדומה, שחלק מהמחקרים שאנחנו נדבר עליהם היום מתפרסמים שם.
דוקטור מירון לימד במחלקה לימודי ארכיאולוגיה בארץ ישראל באוניברסיטת בר אילן, וחיבר ספרי לימוד אוניברסיטאיים על ההיסטוריה והארכיאולוגיה של ירושלים, מראשיתה ועד חורבן הבית השני. Our first speaker is Dr. Eyal Miron. Eyal Miron is a scientific advisor for many projects on history and archaeology of Jerusalem. And without further ado, I'm going to give him the floor to present his lecture. His lecture is going to be in Hebrew, but he's going to provide us with an English summary. אייל הולך לדבר על הנושא חיפוש אחר אוצרות בית המקדש בירושלים, בין דמיון פופולרי למחקר מודרני. אייל, בבקשה. תודה רבה דוד. תודה רבה דוד, ותודה רבה דוד. שני הדוידים, ויש לנו גם דוד שלישי, 𝗏𝗶𝗿𝗃𝗶𝗱 שידבר יותר מאוחר. אז ההרצאה שלי תהיה בעברית כאמור, אבל כמה מילים בכל אופן בדוברי האנגלית. So thank you very much, David and David. This talk will be carried out in Hebrew, but I'd like to take the opportunity to say a few words about the topic of my lecture in English for those of us who are, alas, English speakers from Israel and abroad. I assume that it is very hard these days to find someone who's not familiar with the story, may I say, the fictitious story of Indiana Jones, the fictitious archaeologist looking for the treasures of the Temple of Jerusalem, and especially for the Ark of the Covenant, of the Ark of the Lord. But not many people know that decades before the production of Steven Spielberg's film, already in 1909, actually between 1909 and 1911, such an endeavor was indeed carried out by an English expedition led by one Montague Brownlow Parker, an officer and a gentleman. And if to believe that the titles, the headlines of the journals and newspapers of the time, they had no less success than Indiana Jones in finding the Ark of the Covenant. In this talk, I'd like to briefly present to you the question of whether there's actually any point in looking for the Ark of the Covenant, bearing in mind the fact that the Ark was installed inside the Holy of Holies in a temple, which was later burned by Nebuchadnezzar, the king of Babylon, in 586 BCE. And then I'd like to present, again shortly, as time allows, the dramatic story of the Parker expedition, and also add something which is, I guess, is a bit new to many of you, something which was not dealt with in the previous studies of the subject. And this is the question, where and why did 𝗚𝗋𝗆us disappear from the story of the expedition? Now, those of you who are wondering who 𝗚𝗋𝗆us is, well, you have to wait and listen to the lecture, but alas, it will only be explained in Hebrew. So without further ado, allow me to move forward and share my screen with you. Hopefully, it will be done easily. I hope, David, can you tell me if you can see my... Yes, we can see your screen, yes. My PowerPoint, very good. Okay, I'll minimize you guys. Very well. Okay, so I'm now starting talking in Hebrew. בעקבות אינדיאנה ג'ונס המקורי, החיפוש אחר אוצרות בית המקדש בעיר דוד בין מיתוס לארכיאולוגיה, זהו הנושא של הרצאתנו הקצרה. ואני חושב שכולנו שמענו על אינדיאנה ג'ונס, הארכיאולוג המדופלם הנועז המחפש את אוצרות בית המקדש בירושלים. בעידן הקורונה אף אדם לא יכול לסמוך על עבודה אחת, ולכן גם אינדיאנה ג'ונס נאלץ למצוא לו ג'וב נוסף בתור האן סולו במלחמת הכוכבים. השאלה היא על איזה מקדש מדובר, ובכן אנחנו יודעים שנשדדו אוצרותיהם של שני בתי מקדש בירושלים. אני לא אעסוק היום בבית המקדש השני, אלא בבית המקדש הראשון שחרב ב-586 לפני הספירה, ובעיקר בארון הברית שהיה בתוכו. בתמונה שלפניכם אתם רואים שחזור שנעשה על פי הנחיותיי, שבעצם נותן את המידע העדכני ביותר אודות ירושלים בתקופת הבית הראשון, בימי שלמה. מקומו של המקדש מסומן היטב באמצעות החץ שאתם רואים כאן, ובתוכו בקודש הקודשים היה
ארון הברית. זהו שחזור שאני מציע לחזית המקדש, מבנה פשוט יחסית. אנחנו רואים את עמודי יכין ובועז בחזית המקדש. סלח לי בבקשה שאני כותב אותך, אם אתה יכול טיפה להתרחק מהמחשב, כי אתה מאוד קרוב למיקרופון. אוקיי. אני ארחיק אותו מעט. אני יותר טוב? לדעתי כן. אוקיי. אם כן, עמודי יכין ובועז, שאנחנו רואים בחזית המקדש, הכיורים מימין ומשמאל, ים הנחושת, מזבח העולה וכן הלאה. כאשר הארון עצמו נמצא בתוך קודש הקודשים, שהוא החלק המערבי הקיצוני האחרון של המקדש הראשון מימי שלמה. ירושלים של ימי שלמה גדלה וצמחה, וזוהי תפיסתי כיצד נראתה העיר מבט מדרום בשיאה בימי חזקיהו, ועד למעשה לחורבן העיר, היא כללה את הר הבית, את עיר דוד ואת הגבעה המערבית. לכל אלה בא הסוף ב-586 לפני הספירה, זהו שחזור דמיוני שוב של שריפת בית המקדש הראשון בימי נבוכדנצר. מה קרה לאוצרות מקדש שלמה? זו שאלה שהתשובה עליה נראית ברורה למדי. התיאור המקראי במלכים ב' כ"ה ברור למדי. יש כאן רשימה מפורטת של עמודי הנחושת, המכונות, ים הנחושת, הסירות, היעים, כל כלי קטן מופיע ברשימה של השלל שנלקח על ידי נבוכדנצר מירושלים. אלא שפריט אחד נראה חסר. והפריט הזה כמובן הוא אולי הדבר החשוב ביותר. ארון הברית, תיבה שאנחנו נוטים אולי בדמיוננו להפריז בגודלה, אבל סך הכל אורכה כמטר, גובהה ורוחבה מעט פחות מכך, ובתוכה האוצר היקר מכל, 10 הדיברות. האם ייתכן שההשמטה של ארון הברית מרשימת השלל שלקח נבוכדנצר היא מקרית, ושהארון אכן היה אבל לא דווח? ייתכן, אבל באופן מעניין, כאשר היהודים חוזרים ב-538 לארץ ישראל, ליהודה יותר נכון, בימי שלטון פרס, בימי כורש, יש לנו רשימה חלקית גם כן של אוצרות בית המקדש. שימו לב להתמקדות סביב אגרטלי זהב, אגרטלי כסף, כלים אחרים, דברים באמת מאוד מאוד מינוריים. כל זאת הדברים שמועלים על ידי שבי ציון ברשותו של כורש בחזרה ליהודה, אבל שוב בולט בהיעדרו ארון הברית. זו לא הוכחה לדבר, אבל חז"ל מספרים לנו אכן שהארון כבר לא היה בקודש הקודשים בימי הבית השני, זוהי מסכת יומא פרק ה' משנה ב'. ניתן להניח שהארון אם כן נעלם עוד לפני החורבן, אם הוא לא מופיע ברשימות השלל, אבל כיצד קרה הדבר? המסורת האתיופית למשל, שנמצאת בספר המקודש האתיופי, מספרת שבנו של המלך שלמה, 𝗏𝗏𝗃𝗏 היה שמו, הגיע לירושלים וגנב את הארון והביא אותו לאקסום שבאתיופיה. עד היום בקפלת הלוחות בכנסיית גבירתנו נריה מציון מראים, או יותר נכון, מספרים שחבויים הלוחות המקוריים של עם ישראל. אם כאן או לא אינני יכול לשפוט, אבל זוהי רק אפשרות אחת, משום שמסורת יהודית דווקא גורסת, והיא אחת מכמה מסורות, אגב, יש כמה מסורות מתחרות, שמופיעות אצל חז"ל, היא גורסת שהארון נגנז במקום בטוח בתוככי הר הבית. יש שמדברים על יאשיהו, יש שמדברים על דמויות אחרות שמעורבות בכך. אז הנה דוגמה, כאן אנחנו רואים את הר הבית כפי שנראה היום עם 4 הכתלים, המקיפים אותו רק לשם אוריינטציה. אתם מסתכלים פה על הכותל המזרחי, ובואו נראה באנימציה המהירה הזו איך נראה בעצם ההר היום, כן? סדרה של קמרונות, שמעליהם באופן סכמטי ישנו גג או רחבה, ועליה ישב בימי הבית השני המקדש והסתיו המלכותי ומבנים נוספים. האם ייתכן אם כן שהארון בהנחה שאכן נגנז בהר הבית, האם ייתכן שהוא נמצא באחד הקמרונות הללו? התשובה היא כמובן שלא, משום שקמרונות אלה הם לכל המוקדם מימי הורדוס, למעשה אלה שאנחנו מכירים ברובם המוחלט הם כלל לא הרודיאנים, הם מתוארכים לתקופה המוסלמית הקדומה, אולי המאה השביעית, אולי המאה ה-11, אפשר בהחלט להתווכח על כך. על כל פנים, יש מקום אחר שכן היה תמיד מתחת להר הבית, והוא איננו תלוי בתהפוכות העיתים, וזוהי המערה שנמצאת כאן, אתם רואים את הר הבית ואת כיפת הסלע, הנה פנים כיפת הסלע, זהו הסלע או אבן השתייה במסורת היהודית, ובתוכו נמצאת חבויה מערה תת-קרקעית, ואם כן, יש מי שיוכל אולי להציע שאת
האוצרות הללו החביא מישהו מתישהו דווקא במערה הזו. ואכן היה אדם כזה. שמו היה וולטר הנריק יובליוס, שמתברר לפי הבדיקה שנעשתה שכבר ב-1898, מכירים את ההיסטוריה של ארץ ישראל, זו שנת ביקורו של הקייזר וילהלם השני בירושלים, אבל אין קשר בין השניים. אם כן, וולטר הנריק יובליוס כבר ב-1898 מסתובב לו ברחבי אירופה, ומנסה לגייס כספים לבוא ולחפור בירושלים, על מנת להגיע לאוצרות בית המקדש בתוך הר הבית, מתחת לכיפת הסלע. אותו הנריק יובליוס היה גם מתרגם של שירה מגרמנית ושוודית לפינית, זו הייתה שפת אימו. הוא היה משורר בפני עצמו, מנהל ספרייה בימיו האחרונים, וגם כתב עבודת דוקטור על ההיסטוריה היהודית הקדומה. הטענה חוזרת בכל המקורות שמתארים את הקליטה, כן, בבקשה אייל. אוקיי. וולטר הנריק יובליוס, אם כן, הוא מתרגם שירה מגרמנית ושוודית לפינית, שפת אימו, משורר, מנהל ספרייה בימיו האחרונים, כתב עבודת דוקטורט על ההיסטוריה היהודית הקדומה, ולדעת כל המקורות הקדומים יותר שמצאתי, כלומר, אלה שסמוכים לאירועים של משלחת פארקר, הוא גם שהה תקופת מה באיסטנבול, ובזמן שהותו שם ביקר בספרייה כלשהי, איננו יודעים איך אני, שם הוא גילה עותק בכתב יד של ספר יחזקאל, שבו תמונים רמזים למקום ארון הברית כנראה בירושלים. שוב, הדברים היו כנראה מוצפנים, לכן היה כאן גם שלב של פרשנות של יובליוס של המקורות הללו. יובליוס ניסה בתחילה, כבר ב-1898, לגייס כספים באירופה למטרת משלחת, להקים משלחת שתגיע לארץ ישראל ולירושלים ותחפור, על מנת למצוא את האוצרות הללו. אבל הוא נכשל בכך, וכשהגיע סוף סוף ללונדון, פגש את מונטגיו בראונלואו פארקר, קצין בריטי, שהסתובב כדרכם של האריסטוקרטים בני הזמן משועמם למדי. הוא הצליח להלהיב את פארקר לרעיון, ופארקר, בסיוע עם חבריו האריסטוקרטים, הצליח לגייס סכום של כ-20,000 פאונד. שוב אני אומר, המקורות חלקם מדברים על 20,000 פאונד, חלקם 25,000 פאונד. אני עשיתי בדיקה במחשב פיננסי, אנחנו מדברים על מיליונים של פאונדים במונחי ימינו. הפער הוא די גדול בין המחשבים השונים, אז בואו לא ניקח את זה יותר מדי ברצינות, אבל בהחלט מדובר על סכום גדול מאוד. הצעד השני, מעבר לגיוס הכספים, היה כמובן לקבל פירמן, כלומר רשות לחפור בירושלים מטעם השלטונות הטורקיים. זכרו, זוהי תקופת השלטון העות'מאני, ואנחנו מדברים על שלטון מוסלמי שבוודאי לא יקבל בעין יפה חפירות שנעשות בירושלים. אבל גם על המכשול הזה התגבר פארקר באמצעות קשריו, הוא הצליח לגייס את חתימתו של ראש הממשלה הטורקי ושל שר האוצר, ואלה אפשרו את החפירה. יחד עם זאת, הטורקים לא עשו זאת לחינם, הם דאגו לקבל מפארקר התחייבות לקבלה של מחצית מן הממצאים כאשר יימצאו אוצרות, יש לחלק אותם מחצית לטורקים, מחצית לפארקר ואנשיו. כמובן שהטורקים לא בטחו בפארקר שאכן יעמוד בהבטחה, ועל כן גם שלחו 2 מפקחים לוודא שפארקר עושה את העבודה כפי שצריך ולא מחביא ממצאים. אנחנו רואים פה תמונה שצולמה בירושלים ליד בית המשלחת, אנחנו רואים פה לא את כל המשלחת אלא את חלקה, ובמיוחד שימו לב לאדון פארקר שנמצא כאן מסומן, ולשתי הדמויות עם התרבושים, זו שמשמאל וזו שמימין, אלה הם המפקחים הטורקים שנשלחו על מנת לוודא שפארקר איננו מרמה חלילה את שותפיו. המשלחת כאן איננה מלאה, פחות מחצית מחברי המשלחת נמצאים בתמונה הזו, ובמיוחד חסר כאן אדם שתכף אני אזכיר אותו. אבל השאלה המרכזית שנשאלה כמובן היא, היכן כדאי להתחיל בכלל לחפש את האוצר? לחפור בהר הבית אין כנראה סיכוי, ולכן משלחת פארקר מנסה להתחיל בדרך אחרת. ואכן יובליוס הגיע למסקנה שישנו ממצא ארכיאולוגי שקשור לאוצרות בית המקדש. אני מדבר על מפעל המים של מערכת פיר וורן, שנמצאה ב-1867 על ידי צ'ארלס וורן.
יובליוס סבר שהוא מבין טוב יותר את המערכת מוורן. זו איננה מערכת מים לדעתו, אלא חלק ממנהרה שהוליכה באופן סודי אל אוצרות בית המקדש, אל הר הבית. החפירות התחילו אם כן בעיר דוד, פה בירושלים, כאשר אתם רואים כאן תמונת חפירה שבה נמצאת עיר דוד במרכז, וברקע אתם יכולים לראות את החומה הדרומית של הר הבית. הנה פינת האופל. וכאן במקום הזה, תוך שימוש במדידותיו המדויקות לעילה ולעילה של וורן, מצליחה המשלחת של פארקר לקבוע בדיוק את מקום הפיר, לחפור ולהגיע אל תוכו על מנת לנקות אותו, ולגלות את הדרך שתוביל לעבר הר הבית שנראה במרחק. לפי אחד ממשתתפי המשלחת, פולי, קולונל פולי, עמדו שם לשירות פארקר ואנשיו 179 חופרים, שקיבלו כמובן שכר מן המשלחת הבריטית. במהלך החפירות, אם כן, הם מנקים את פיר וורן, אבל כבר נפוצות שמועות על כך שהמשלחת הזו מחפשת אוצרות. יהודים, נוצרים, מוסלמים, וכמובן הקהילה הארכיאולוגית הקטנה בירושלים, יוצאים בחמת זעם כנגד המעשים שנעשים על ידי המשלחת. כדי להרגיע את האווירה, סוחר פארקר את שירותיו של האיש בתצלום, זהו 𝗚𝘂𝗿𝗃𝗶, אחד מגדולי חוקרי ירושלים בכל הדורות, צרפתי, מעניין, היה צרפתי שמסייע כאן לבריטים, זו אולי הפעם האחרונה שמשתפים פעולה עד השנים האחרונות. בכל אופן, האוטוריטה של 𝗚𝘂𝗿𝗃𝗶 הנמיכה את הלהבות ואפשרה למשלחת לעבוד ולהמשיך בתפקידה. מהר מאוד הבינה משלחת פארקר שהם לא בדרך הנכונה, אין שום דרך מפיר וורן אל הר הבית, ולכן הפיר נזנח, והמשלחת החלה לחפור באופן אקראי לחלוטין, מתחת לאפר עיר דוד, לכל הכיוונים, מנהרות, משום שהטורקים לא אפשרו חפירה על פני השטח. ובדרך הם כמובן גילו דברים מעניינים, שהיום מוכרים לנו היטב. כך למשל אנחנו רואים פה את אחד החדרים החצובים שמשלחת פארקר גילתה בעיר דוד, היום האתר נראה כך, ואנחנו יכולים לראות כאן כיצד בשחזור הזה, או יותר נכון בתרשים הזה, אנחנו יכולים לראות את החדר שראינו בתמונה קודם לכן, וסדרת חדרים נוספים. המעניין הוא שבסדרת החדרים הללו נמצאו מאפיינים מרתקים שמאפשרים לנו לשחזר, זהו שחזור שלי ושל אלי שוקרון, החופר במקום, שחפר את המקום לפני כמה שנים. אז בתפיסה שאנחנו מציעים כאן בציור הזה, אתם יכולים לראות שאחד החדרים יש בו בית בד, כלומר לסחיטת הכנת שמן, כאן אנחנו רואים איזשהו מקום שאולי שימש להקרבה, זה די ספקולטיבי, אבל זו אפשרות, ובמקום הזה אנחנו רואים דבר שהוא לא ספקולטיבי, זוהי מצבה שמשמשת ללא ספק לפולחן, כפי שאנחנו מכירים גם ממקומות אחרים בתקופה זו. כלומר, אין ספק שפה מדובר במתחם פולחני, זה לא מקדש, זהו מתחם פולחני מימי הבית הראשון. זו אירוניה היסטורית שפארקר בא לחפש את אוצרות בית המקדש, הוא לא מצא אותם ככל הנראה, אבל שימו לב מה הוא כן מצא, מתחם פולחני מקדשי כלשהו ששייך לתקופה שבה אנחנו עוסקים. הכישלון המתמשך של משלחת פארקר הוביל לכך שבסופו של דבר המפקחים הטורקים הבינו שכנראה כסף לא יוצא מן הפרויקט הזה, והם חוזרים הביתה. באביב 1911, פארקר צריך לעמוד לפני השאלה איך ממשיכים. התקציבים הולכים ונגמרים, התורמים שואלים היכן האוצרות, הממשלה לוחצת, ופארקר מחליט לעשות מעשה נועז ביותר ולחפור בהר הבית עצמו. הימים הם ימי חג הפסחא, חג הפסח היהודי וחג נדימוסה המוסלמי. הזדמנות מעולה לחפור בהר הבית תחת שלטון האסלאם. ואכן התוצאה ידועה. לאחר כשבועיים של חפירה בהר הבית, מתוכם כ9 לילות מתחת לכיפת הסלע, בידיעתו של השייח של אל-אקצא, ששוחד כמובן מבעוד מועד, המשלחת מתגלה באקראי, מתרחשת מהומה אדירה שפוקדת את ירושלים, חברי המשלחת נאלצים לברוח מן הארץ, ויותר אינם מצליחים לחזור כדי להמשיך את החפירה. הסיפור של החפירה הזו איננו שלם מבלי להזכיר את דמותו של יובליוס, שלא הוזכר עד עכשיו כלל. יובליוס נעלם בשלב מסוים. הדבר הוא מאוד מעניין. יובליוס היה הגורם שהניע את כל הפרויקט, האדם ששכנע בחזונו את כולם, והאיש הזה בפשטות נעלם. מתי? ב-1910. כבר ב-1910
בסתיו, יובליוס חוזר לפינלנד, לכאורה לחופשת מחלה קצרה, ואז איננו חוזר יותר לירושלים. ככל שידוע לנו מארכיונו, האיש לא גילה שום עניין בחפירות פארקר, לא גילה עניין בממצאים או אי ממצאים של המשלחת הזו, משונה לחלוטין. דוד לנדאו, שחקר את הארכיון של יובליוס, מספר שכשעבר על המסמכים הוא גילה שבזמן שמשלחת פארקר חפרה, לכאורה, רגע לפני מציאת האוצרות, יובליוס כלל לא היה שם, הוא עזב להר נבו, למקום שבו על פי המסורת היהודית נמצא קבר משה רבינו. האם הדבר הזה משמעותי? ובכן, אני חושב שכן. קולונל פרולי, שהיה שותף למשלחת, מספר שבזמן החפירות עצמם, כבר יובליוס היה די מנותק. הם חופרים במערכת פירורן, והוא משוטט לו בשטח, מאבד עניין. פרולי גם מעיד שהיו ויכוחים בקרב אנשי המשלחת, בשאלה האם באמת האוצר נמצא בהר הבית. אחד החברים אפילו הציע שצריך לשנות כיוון ואולי לחפש את האוצר בהר ערערת, אבל חבריו, אומר פרולי, השתיקו אותו. כך או כך, נדמה לי שיובליוס גילה בשלב מסוים שהשערתו הייתה שגויה ואין לחפש את הארון בהר הבית. אבל אם כך, מדוע נסע להר נבו? האם הדבר הוא אקראי? תשובתי היא שכנראה לא, משום שיש מסורת יהודית, היא משנית אולי, אבל היא קיימת, שמופיעה בספר חשמונאים, ולפיה ארון הברית לא נטמן בירושלים כלל וכלל, אלא בהר נבו, במערה, על ידי ירמיהו הנביא. נראה שאובדן העניין של יובליוס בהר הבית בירושלים נבע מחשיבה מחודשת על מטרת הפרויקט, ומהבנתו שאולי, כך הוא הבין, האוצר נמצא בעצם במקום אחר לחלוטין. יובליוס מתברר, פרסם ספר חצי בדיוני על עבודתה של המשלחת, שנקרא הגמל הלבן. בספר הזה קשה לדעת מה בדיון ומה אמת. יחד עם זאת, מעניין למצוא שהוא מספר שם עליו, על עצמו, בשם אחר, שהוא מבקש לחזור לארץ ישראל ולחפור בהר נבו. נדמה לי שאם אנחנו לוקחים את המרכיבים האלה כולם יחדיו ותופרים אותם, אנחנו מבינים שזה מה שהתרחש. ולסיום, כיצד ניתן להעריך את פעולתה של משלחת פארקר? ובכן, מבחינה אנקדוטלית, אנחנו רואים פה כותרת של עיתון, זו הניו יורק טיימס, מ-5 במאי 1911, English party vanishes on yacht after digging under the mosque of Omar, said to have king's crown, also his ring and sword. כלומר, משלחת אנגלית מצאה את הכתר, את הטבעת ואת החרב של מלכי בית דוד, ונמלטה מן הארץ. המלך במקרה זה הוא כמובן שלמה. בעיתון שפורסם באותה שנה ממש, סביב האירועים האלה בטורקיה, מסופר שהכתב שלהם מדווח על כך שהמשלחת גנבה את ארון הברית, את המטה של משה רבנו שהיה במקרה בסמוך, וגם את טבעתו של המלך שלמה. במישור הפיזי אנחנו מוצאים את השרידים של משלחת פארקר בחפירות הארכיאולוגיות. כאן אנחנו רואים את אותה מערה, אותו חדר חצוב שפארקר חשף אותו, ובתוכו אתם רואים את הדלי, אחד הדליים של משלחת פארקר שנמצא שנים רבות אחר כך, עשרות שנים אחר כך, בידי משלחת שופרון ורייך בעיר דוד, ואולי אסיים ואומר שהמישור הפוליטי גם הוא לא נהדר מן הסיפור הזה. חוקר בשם פישמן מציע לאחרונה שהסיפור הזה הוא ביטוי חשוב ונוסף לעליית התודעה הלאומית הפלסטינית באותה התקופה, אל מול השלטון העות'מאני שנתפס כמי שאיננו נאמן לאינטרסים של המקומיים, ואפשר את החפירה. ואכן אנחנו יודעים שהיו הפגנות ענק נגד המושל הירושלמי עזמי ביי. בסופו של דבר ביוני אותה שנה עזמי ביי פוטר מעבודתו, פוטר מתפקידו, וזאת בלחצם של בני משפחות העיין, המשפחות המוסלמיות החשובות, בני האצולה הירושלמית, שדחקו לכך. ולבסוף, מבחינה ארכיאולוגית, כמובן, החשיבות הגדולה ביותר של המשלחת הזו היא בכך שונסן, שהזכרתי קודם, שליווה את המשלחת על כל צעד ושעל, הוציא שנה לאחר מכן, כנראה בעזרתו של פארקר, אבל אנחנו לא יודעים זאת בוודאות, ספר שמסכם את עבודתה של המשלחת, ותורגם לפני שנים אחדות גם לעברית על ידי פרופסור רוני רייך. הספר הזה הוא אוצר בלום של ידע
על הממצאים הארכיאולוגיים מנקודת מבט מדעית וקצת פחות מיתולוגית. תודה רבה לכם. תודה רבה, אייל. אנחנו מאוד מודים לך על ההרצאה הסופר מעניינת הזאת. אם תוכל בבקשה להפסיק... אוקיי, אני יכול לעשות את ההפסקה של... יצאתי? כן, מעולה. אז תודה רבה. אנחנו נעשה את השאלות ואת הדיון בסוף, וזה באמת היה מרתק, ואנחנו נשאיר זמן לשאלות. המצגת הבאה זה מצגת שלי, ואחר כך אנחנו נפתח את הבמה לשאלות בעברית, לפני שאנחנו עוברים לשאלות באנגלית. אני כן רוצה אבל להכין מראש, שמי שרוצה לשאול את השאלות שלו, עדיף שיפתח את המצלמה, על מנת שבאמת תהיה לנו אפשרות לדבר. אז אנחנו עוברים להרצאה שאני הכנתי. אתם רואים את המסך? כן. אוקיי, תודה. אז אני הולך לדבר על שני מחקרים שלי. האחד הוא האמה העליונה, והשני הוא המציאות של כן או לא של בריכת הנחשים. ואני הולך לדבר על כיצד נוצרו שני מיתוסים מחקריים בעצם בתולדות ירושלים. My presentation is going to be in Hebrew. The English summary is at the end. You can follow the presentation, and then at the end, I'm going to summarize with the slides that you saw and additional slides. אוקיי, אז אנחנו עוברים לעברית. אז קודם כל בואו נתחיל עם האמה העליונה. אני מניח שרובכם מכירים את האמה העליונה. האמה העליונה היא אחת מאמות המים שהובילו מים לירושלים בתקופת הבית השני, והנה אנחנו רואים פה את הסרטוט מהסקר של עמי מזר ב-1992. האמה העליונה מסומנת בצהוב, אגב, היא כמובן נקראת העליונה, משום שהיא הולכת מבריכות שלמה, במפלס טיפה יותר גבוה מאשר האמה התחתונה, ולכן גם הייתה הנחת העבודה, שככל נראה נכונה, שהיעד של האמה הוא יותר גבוה מאשר האמה התחתונה. הנה האמה יוצאת מפה, מבריכות שלמה. אנחנו מכירים את האמה הזאת בחלק מהחלקים, כמובן יש את החוליות האלה של הסיפון, שזה איזשהו חלק מסוים של האמה שנועד לעבור מכשול טופוגרפי, ליד בית לחם, ליד קבר רחל, ואיפשהו במאה ה-19 החליטו למכור את החוליות האלה לכל מיני מוסדות אירופאים, היה ממש... אפשר להגיד אופנה לקחת את החוליות האלה, והיום ברחבי ירושלים אתם יכולים לטייל, למשל את התמונה הזאת אני ציינתי בנוטרדם, בנוטרדם יש שתי חוליות, ויש גם מאמר של ליאה דיסגני, שכמובן מספרת לנו בכל מיני מקומות שמצאו את החוליות, וגם הכתובות של הקצינים הרומיים שנמצאים על החוליות האלה. בכל אופן, הסיפון זה משהו שהוא קצת חריג, את הסטופר שלי, החלק העיקרי של האמה נראה בערך ככה, אתם רואים את תעלת הזרימה עם השלבים השונים שלה, ואנחנו גם יודעים שהיא מתוארכת די טוב למאה הראשונה לספירה. העניין הוא עם האמה העליונה, שאיפשהו באזור מנזר סנטה קלר, כלומר במרחק של קצת יותר מקילומטר מהעיר העתיקה, היא פשוט נעלמת. ולצערנו, עד היום לא הצליחו לגלות אותה. הנה עמי מזר בסקר שלו ב-1992, בעצם אתם רואים את התוואי של האמה העליונה, והתוואי הזה הוא משוער, ותשימו לב שהוא גם משאיר את בריכת ממילא מחוץ לתוואי של האמה העליונה. כמובן, עמי מזר בעצם עשה פה איזשהו עיקש לוגי, הוא לא מצא פה שום חלק בשטח, וזה גם מה שהוא כותב בדוח שלו, שנשמע הגיוני שהאמה מגיעה לחלק העליון של אזור שער יפו, אבל מעבר לכך אין לנו שום עדות. אז נותרנו עם איזושהי שאלה פתוחה שמלווה את המחקר של ירושלים במשך הרבה מאוד זמן, אלא שבעשורים האחרונים
הודיעו מספר חוקרים שהנה נמצאה האמה העליונה, ובעצם הדברים האלה התקבלו במחקר. אני מדבר על החפירות ליד בריכת ממילא של דוד עמית, וגם החפירות מתחת לרחבת שער יפו של עופר סיון ושחר פוני. הנה אתם רואים פה את הציור מהמאמר של דוד עמית, ובעצם דוד עמית עשה חפירה ליד בריכת ממילא, זוהי בריכת ממילא פה, וככה אומר דוד עמית במאמר שלו, הוא מצא קטע אמה במרחק 90 מטר מהבריכה עצמה, והוא אומר, לפנינו אפוא עדות ברורה לכך שגם בריכת ממילא, יעד האמה, נבנתה במקורה בימי הורדוס. ואם כך, אך מובן הוא כי האמה שהוליכה מבריכת ממילא לבריכת חזקיהו, היא המשכה של האמה העליונה מימי הבית השני. זאת אומרת, לא רק שהוא גילה את הקטע הקטן ההוא שהוא חפר, אני מדבר על הקטע הזה, אלא שכל המערכת שמחברת בריכת ממילא לבריכת חזקיהו, לדעתו יש לתארך אותה לימי הבית השני, והיא חלק מהאמה העליונה. ואם אנחנו מדברים על אותה מערכת, אז הנה איור שפרסמו, מפה שפרסמו סיון ופוני, בעצם של החפירה שלהם בשער יפו, מי שהסתובב באזור שער יפו לפני כמה שנים, זוכר שבעצם הפכו שם את כל המרצפות, ואתם רואים את החלקים האלה שנדגשתי של האמה שהם מצאו, הנה עופר, לאחר שהם בעצם מצאו את מוצא האמה לבריכת חזקיהו, הוא עומד פה, ומה שמעניין הוא שעופר פרסם עוד מאמר, תשימו לב, מבחינתו, זוהי אמת המים העליונה, שהוא מצא אותה מבפנים ומחוץ לשער יפו. מעניין. אז נפתרה הסוגיה, האומנם התגלתה האמה העליונה בירושלים? אז אם אנחנו נעשה קצת סדר בדברים, אנחנו נראה משהו מעניין. קודם כל, יש לנו את בריכת ממילא, זוהי בריכת ממילא, שאני חקרתי אותה בדוקטורט, ואתם רואים, זו בריכה ענקית, אבל מעבר לגודלה העצום, מה שמעניין הוא שעשו שם חפירות בדיקה. את החפירות האלה עשו בשנת 1999, רפה אבוריה ויעקב ביליק, הם פתחו 3 ריבועי חפירה, והרימו את הקרקעית, ומצאו מעל סלע אם, חברים, חומר ביזנטי. ככה שאין מה לעשות, הבריכה היא ביזנטית. ולא רק זה, אלא שאם אנחנו נלך לאורך התוואי, אז כל האזור הזה, איפה שעומד היום מרכז הקניות הגדול של ממילא, הייתה שם אמת מים. אמת המים הזאת מוכרת היטב מהמאה ה-19, ואחר כך, לפני שבנו את המרכז קניות, בעצם הלכו ועשו חפירות, אנחנו מדברים על סדרה של חפירות, הנה אפרת אסף ויעקב ביליג, אהרון מאיר, רוני רייך ואלי שוקרון, ומצאו שם אמת מים, ומה לעשות? גם היא ביזנטית. זאת אומרת, הבריכה ביזנטית והאמה ביזנטית. ולא רק זה, פה אתם זוכרים, חפר ידידנו עופר סיון, ומה שמעניין הוא שגם בדוח שלו מופיע שמשהו מצא, זה ביזנטי. אז תגיד לי, רגע, רק שנייה, אז אם זה ביזנטי, איך זה יכול להיות האמה העליונה? ולכך יש הסבר מעניין אצל עופר. אז קודם כל הוא אומר, הנה, שצריך לתארך את הבנייה של האמה למחצית השנייה של המאה הרביעית, זה ציטוט מדויק ממנו, ותשימו לב מה הוא אומר על זה שאין לנו ממצאים לפני ביזנטי. בחפירות מבנים משער יפו, נחשף חלקה האחרון של אמת המים עד ליד בבריכת חזקיהו. ראשיתה, כפי שהוכח ותואר בפירוט, יוחס לימי הורדוס. והוא מסתמך פה על דוד עמית. היעדרם של ממצאים הקושרים את האמה לשלהי ימי הבית השני באופן מוחלט, הם תוצאה של מפעל בנייה מחודש, ככל הנראה, במסגרתו נבנתה האמה מן היסוד. זאת אומרת, מה הוא אומר? לא מצאנו ימי בית שני, אין פה שום דבר מימי בית שני, הוא אומר, באופן מוחלט, אני הדגשתי את זה, כן? אבל הוא אומר, כנראה שהייתה פה אמה, פשוט פירקו אותה. אז על פניו נראה קצת מוזר. אז מה יש לנו? יש לנו, זוכרים, את האמה, יש לנו את הבריכת ממילא, ויש לנו גם את החלק בתוך שער יפו, שהוא ביזנטי. עכשיו, אם אנחנו נחזור חזרה לציור הזה של דוד עמית, אז אתם רואים, זה בעצם משהו חפר, אבל למעשה, החלק הזה,
הוא חלק משוער, ולכן מה שהוא חפר זה בעצם זה. האיור הזה הוא מתוך מאמר שלי שעתיד להתפרסם עוד מעט, זאת אומרת, יש פה איזושהי אמה קטנה, ובכלל לא בטוח שהיא מתחברת לאמת ממילא, ומה שהוא חפר בכלל לא בטוח, אין שום אינדיקציה לזה שמדובר על האמה העליונה, ואם אנחנו מסתכלים על הטופוגרפיה, זה הופך להיות עוד יותר מוזר, כי תשימו לב בבקשה שהאמה העליונה, המקטע האחרון שלה, שאנחנו מכירים אותו באזור מנזר סנט-אקלר, חפירה של גדעון סולימני, היא מוכרת במפלס 761 מטר, אבל השפה של בריכת ממילא היא 774, ואתם יודעים בוודאי שהמים לא הולכים מלמטה למעלה, אלא רק מלמעלה למטה. זאת אומרת, אם אנחנו נרצה להזרים את המים מפה לפה, זה לא ילך. ולא רק זה, אלא שבאמצע יש לנו פה איזשהו שקע, שהוא עוד יותר נמוך, ככה שיש לנו בעצם הבדל של 20 מטר, ומה לעשות? זה לא עובד. אז אפשר לבוא ולהגיד, תשמעו, אולי היה שם איזשהו גשר, הבאתי לכם פה את הגשר הזה מפונט-דו-גארד בספרד, אבל יכול להיות שהיה גשר ופרקו אותו עד היסוד, עד כדי כך שאנחנו לא מוצאים שום דבר ממנו בשטח, בדיוק כמו אותה האמה שמדבר עליה עופר סיון, לא יודע, על פניו נשמע לא סביר, נכון? והמסקנה שאם אנחנו לוקחים את כל הנתונים האלה ביחד, ועוד נתונים נוספים שפשוט מפאת קוצר הזמן אני לא מביא, זה שמה לעשות, חברים, לא התגלתה האמה העליונה ליד העיר העתיקה. אז זה דבר אחד. והדבר השני שאני רוצה לדבר עליו זה בריכת הנחשים. אז מהי בריכת הנחשים? יוספוס מספר לנו טיטוס בזמן המצור שיטח את השטח כולו מהר הצופים ועד מצבות הזיכרון של הורדוס, הסמוכות לבריכה נקראת בריכת הנחשים. בריכת הנחשים בעצם נמצאת בצפונה של ירושלים עכשיו, אבל איפה? יוספוס אומר לנו איפשהו שם, אבל התפקיד שלנו כארכיאולוגים, או גיאוגרפים, אנשים שמתעסקים בגיאוגרפיה היסטורית, לנסות לזהות אותה. והנה בא לנו פה חוקר בשם מגן ברושי, ומגן ברושי בסדרה של מאמרים פרסם את הזיהוי של אותה בריכת הנחשים. והנה אתם רואים את בריכת הנחשים פה, באזור של ליד שער שכם, רחוב הנביאים, כל האזור הזה היום זה תחנה של הרכבת הקלה, ותחנת אוטובוסים פה של מזרח ירושלים. אוקיי. כמובן, היום אי אפשר לראות שום דבר בשטח, ולכן הלכתי לספרות על מנת להבין אם אנחנו יכולים למצוא את הבריכה הזאת, וככה כותב לנו עמוס קלונדר בסקר ירושלים, כותב, המאגר חדל לשמש בתקופה העות'מאנית, ומשום שבתקופת השלטון הירדני המקום היה שטח הפקר, אז בעצם לא כל כך היה נגיש, ולאחר מלחמת ששת הימים, הועברו אליו מאות אלפי מטרים מעוקבים של עפר ואפר, ושמילאו את השקע. זאת אומרת, זו הסיבה שלא רואים את המקום. אוקיי, אז כביכול יש בריכה. הבעיה היא שהבריכה לא קיימת בשטח, וגם לא הצלחתי למצוא שום סימוכים אליה בשנים האחרונות, עוד לפני שבנו שם את כל הכבישים ואת כל הרכבת הקלה והכל. אז אמרתי, אוקיי, בואו נלך לנסות לחפש אותה. איך אנחנו נחפש אותה? בואו ניקח מפות מהמאה ה-19, שבעצם אותן המפות מתעדות את ירושלים הרבה לפני תנופת הפיתוח האדירה, ונמצא באיפשהו מישהו מהסוקרים, מישהו מהאנשים שייצרו את המפות, בטוח צייר את המפה הזאת, צרטט אותה, סקר אותה, ואחר כך הכניס אותה למפה. אז בדקתי את כל המפות, ומה לעשות, חברים? הנה דוגמה אחת, מפה של וילסון, 1865, כאשר באמת מחוץ לעיר אין שום דבר. אתם רואים את זהו שער שכם, רחוב הנביאים, מה שיהיה בעתיד, איזשהו גן ששייך לרוסים, ופה צריכה להיות הבריכה, רק שהבריכה איננה. מפה אחרת, הנה בבקשה, מפה של שיק, 1894, אין, מה שנקרא נדה. ואני לא אלאה אתכם בכל המפות, אפשר לשבת פה חצי שעה ולהראות לכם את המפות, אבל באמת אין שום סיבה, אתם רוצים גם בתלת מימד, יש פה את המודל של סטפן אילש שנמצא היום במגדל דוד, אין בריכה,
אבל אמרתי, אוקיי, יכול להיות, אנחנו נוכל למצוא את זה באיזשהו מקום טיפה אחר, ומצאתי את התצלומי אוויר הראשונים. זהו תצלום אוויר של חיל האוויר הגרמני, מלחמת העולם הראשונה, ואתם רואים את אותו גן של הרוסים, נכון? זהו שער שכם, הגן של הרוסים, רחוב הנביאים, מה לעשות? אין בריכה, חברים. אז עד עכשיו לא מצאנו את הבריכה, זה סיכום ביניים. אם אין בריכה, אז נשאלת השאלה מה קורה כאן, מאיפה למגן ברוש יש בריכה, ולא רק זה, הוא גם צייר אותה בפרטי פרטים, ראיתם שם יש איזשהו צ'ופצ'יק בקצה, מה הולך פה? ובסופו של דבר מצאתי את הבריכה באחת המפות, אני מדבר על מפה של וילסון שפורסמה ב-1902 ב-𝗶𝗆, ואתם רואים, יש פה בריכה, ואלה מה שמוזר הוא ששנתיים לפני כן וילסון פרסם מפה אחרת, ושם אין בריכה. אתם רואים? שום בריכה באותו מקום. אז מה קורה פה? התברר, חברים, כשהלכתי וקראתי בעצם את החומר שמלווה את המאמר של וילסון, זה שהמפה נועדה להיות מפת אילוסטרציה למחקרים שפורסמו בשנים האחרונות. ובשנים האחרונות, זאת אומרת לפני 1902, 𝗏𝗏𝗏𝗏 פרסם איזשהו מאמר שבו הוא דן על תעודה צלבנית שמדברת על מאגר בשם לקוס לגרי, מאגר של לגוס, והוא גם מזכיר שבמקום שבקרבת הבריכה, לימים של ברושי, הייתה איזושהי שכונה שנקרא שכונת הבריכה, או אזור הבריכה, משהו כזה. אז מה שקרה, שכלרמון-גנו לא ראה שום בריכה, הוא רק סימן איפה הוא חשב שבתקופה הצלבנית, על פי התעודות, יהיה הגיוני לחפש אותה. ואז וילסון בא וסימן אותה אצלו במפה, על מנת להיות אילוסטרציה למחקרים, וככה נולדה לנו בריכה, יש מאין. ותשימו לב, זאת המפה של ברושי, נכון? ותשימו לב שיש פה במפה איזשהו צ'ופצ'יק כזה מוזר. אמרתי, וואו, אני הרי חקרתי בדוקטורט שלי את הבריכות, ואף פעם נתקלתי בצורה כזאת, אמרתי, משהו פה מוזר, ולכן ניסיתי להבין, אולי יש פה איזושהי גישה לבריכה, איזושהי מדרגות, מה זה הדבר הזה? עד שבעצם לקחתי שתי מפות, הצבתי אותן אחת ליד השנייה, את המפה הזאת של מגן ברושי, ולידה את המפה של וילסון. והנה, עכשיו הכל ברור. הצ'ופצ'יק הוא בעצם האות T של המילה 𝗘𝘆𝗶𝗏, של השם של אותו עמק, שהוא עתקה למפה של ברושי. אז ככה נולדה לנו בריכה, יש מאין, וגם הוא עתקה האות, והפכה להיות לחלק מאותה בריכה, נכון? הנה, אתם רואים? והמסקנה שלי זה שלא הייתה שום בריכה באזור הזה. אז מה ניתן ללמוד משתי הדוגמאות של המיתוסים המחקריים? הייתי אומר שכמובן מאוד קשה להיכנס לראש של החוקרים, אני בטוח שאנשים שכתבו את המחקרים הם האמינו בכל לבבם בדברים שהם כותבים, ומה שאני רואה, ולא רק במקרים האלה, אלא גם במקרים נוספים בירושלים, במחקר ירושלים, שהרבה פעמים האנשים הולכים אחרי נטיית ליבם, מה שנקרא wishful thinking. תחשבו על זה שאם אתה הולך ומוצא ליד בריכת ממילה איזושהי אמה, אז יש לך שתי אפשרויות, או להגיד את הדברים כפשוטם, לאור הממצא שמצאת, והדברים כפשוטם זה שיש לך שם איזושהי אמת מים מקומית, שאולי נועדה לחקלאות, אולי משהו דומה, והאפשרות השנייה זה להגיד, הנה, אני פתרתי את הבעיה של אמת המים העליונה. אז כמובן, במודע, או שסביר להניח לא במודע, אנשים נוטים ללכת אחרי משאלות ליבם, ובצורה כזאת נולדים לנו כל מיני מיתוסים, כל מיני הנחות מחקריות, ואחר כך נכתבים מחקרים נוספים והם מסתמכים עליהם. אז עד כאן החלק העברי, הייתי רוצה להקדיש 2 דקות לחלק האנגלי. So now I would like to switch to English.
In my lecture, I spoke about two different myths or assumptions in the research of Jerusalem, or conceptions, misconceptions. One is about the high-level aqueduct. This is the aqueduct that we know that led to Jerusalem on a higher level than the low-level aqueduct. Here it is. Now, the problem is that it ends here, and at the north, after the St. Clair's Monastery, North St. Clair's Monastery, we don't have any remains in the field, and that raised a lot of questions. Recently, it was proposed to connect Mamilla Pool and the system connected to the Mamilla Pool to that aqueduct. However, it is impossible. And the reason is the dating. We have the Byzantine dating consistent in the pool, in the aqueduct called Mamilla Aqueduct, and also inside the old city in this fragment of the aqueduct. And we also have the topographical challenge. The challenge is that the less known fragment of the aqueduct is located 761 meters above sea level, while the rim of the pool is 774, which is simply impossible because you cannot lead water from a lower level to the upper level. Another research I spoke about is the research on identification of the Serpent's pool. You can see it here at Magen Brosh's a map. Here it is. And the interesting thing that if you check the different maps, as I checked many of them, there is no pool at all at this location. So the question is, how did Magen Broshi find this pool? What was the reason why he decided it's there? And here you have this presumed location. As you can see, it's not, there is nothing there. I also checked this amazing air photograph of the Bavarian Air Force of World War I. And you can see that there is no pool at that location. And the only map that I found where there is a pool is a map made by Charles Wilson in 1902 in his article in PQ. And the reason why there is a pool there is because this article and the map aim to illustrate the recent studies that were published in 1902 or shortly before that. So what we see here is basically the pool, which was presumably located there, but Wilson never saw it, Wilson never surveyed it, and it is basically just an illustration of a research made by 𝗏𝗏𝗏, where he read a document from the Crusader period and tried to locate it there. So my suggestion is we have these two misconceptions because of wishful thinking. Sometimes people, scholars, we all vulnerable to that, in our interpretation go far beyond the archaeological datum that we have. And the reason is that we have a lot of exciting questions that are still open in the archaeology of Jerusalem. And sometimes we tend to suggest answers, and these answers, not all the time, are consistent or are laid on a good archaeological record. So that's about it. Thank you so much for listening. ואנחנו פה. אייל, תפתח בבקשה לעצמך את המיקרופון. בבקשה. אוקיי, מעולה. אנחנו נתחיל לקבל שאלות. הדרך שאנחנו נקבל שאלות, בבקשה, מי שרוצה לשאול שאלה, יכול או להרים את היד. על מנת להרים את היד, אתם יכולים להגיע ל-participants, אוקיי? וב-participants, אתם יכולים ללחוץ בשלוש כוכבים, כן? תלחצו ל-participants, יש שם למטה 3 כוכבים, ואתם יכולים לעשות a raise hand, אוקיי?
או אתם יכולים לכתוב את השאלה שלכם בצ'אט, ואז אנחנו ניתן לכם את ההזדמנות לשאול. בבקשה, שמי שמבקש לשאול, בעדיפות זה אנשים שיש להם מצלמה. אוקיי, אז בואו נתחיל, נראה אם יש לנו אנשים שמרימים את היד, או אנשים שרוצים לשאול שאלות. כן, שמעון, בבקשה. שמעון, אתה יכול לדבר. אבל אתה צריך לפתוח לעצמך את המיקרופון. שמעון? אתם שומעים? כן, בבקשה. יופי, אני אדבר באנגלית כדי שאלה ששמעו גם את החלק האנגלי של ההרצאה שלך. So I'll speak in English simply so that both viewers can benefit perhaps from my comments. I have two comments, actually, comments which I want to David to support 𝗏𝗏𝗏𝗏 on the one hand, to defend in a way, 𝗏𝗏𝗏𝗏 on the one hand and David Amit on the other. First of all, 𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏 was not a draftsman, he was not a, and I know him personally, he's still alive, he was not graphically, I mean, his mind was into information, data, and sources and so forth. Graphic side of things, that wasn't his strength. I don't know who prepared that illustration, but it is obvious from the 1902 Wilson book that everything which is brown, and you showed it very well, conjecture is not something which is actual fact, but it's something that Wilson was dealing with in terms of the general literature, in terms of location of Serpent Pool. So if you read McGann's article, he deals with where was the Serpent's Pool and all the different possibilities there. And I think he's correct that it has to be somewhere on the northern part of the city. In regard to the upper aqueduct, I mean, the aqueduct goes, it comes from enormous distance, goes for a long distance. And I think the Second Temple period date is confirmed even by 𝗚𝗶𝗿𝗃's excavations, which dates it to the 1st century. So, it doesn't, that nobody creates an aqueduct which runs for kilometers and then goes nowhere. It has to go somewhere. Schick was aware of this problem. Conrad Schick was aware of this problem. So from the area of the railway station, he believed it actually led down towards the Sultan's pool, Sultan, and then joined somehow with the lower aqueduct. That was his theory. I mean, that was one theory. But in terms of David Amit and myself, because we both co-authored an article on the subject, I mean, there are two possibilities. You can raise the level of water, either by a siphon or with the use of a bridge. Now, a bridge hasn't been found. It doesn't mean that it doesn't exist, simply because the upper aqueduct, as it gets closer to Jerusalem, its course gets dispersed. You don't really sort of see it. So there is still a possibility. By the way, you mentioned the fact that David excavated, and you call it a makdana, but it wasn't. It was, I visited on excavations, it's quite a substantial aqueduct. It's not a channel, it's an aqueduct. And also the part which goes between Mamila Pool to Jerusalem, I agree that the pool, I even said this to the pool itself has to be of late date. I think it's actually Crusader in date, and that's why you get Byzantine pottery under it, simply because it has to be later than the Crusader period. But that's the reason why the section of the aqueduct between the Mamila Pool and Jaffa Gate is so disturbed, because it's rebuilt and rebuilt and rebuilt and rebuilt all the way up to Ottoman times. So it's not surprising. I visited 𝗏𝗏𝗏𝗏's excavations while I was taking place. Shimon, it is possibly Second Temple. Shimon, can you talk more close to the microphone? Yes. Okay. Did you not hear anything I said? Yes, we heard everything, yes. Okay. Yes. Okay.
בסדר, אני אענה בעברית, כי בעיקרון החלק הזה הוא חלק עברי. תודה רבה על התגובה. ותשמע, בסופו של דבר אנחנו מדברים על הנושא של השאלה של הגשר, כן? אנחנו מדברים על משהו כמו לפחות 1.8 קילומטר שם המרחק, מסנטה קלר לאמת ממילה. לא יכול להיות שבכל השטח הזה היה איזשהו גשר והוא פורק לגמרי עד כדי כך שאנחנו לא מוצאים אפילו אבן אחת שלו. זה פשוט לא הגיוני. עכשיו, אתה יודע, זה ויכוחים של ההוכחה שבשתיקה. מה הוא אומר שאנחנו לא מצאנו שום דבר? לדעתי, במקרה הזה, היות והיו חפירות, זה אומר שפשוט לא היה. אבל תמיד יש סיכוי שיכול להיות היה ופשוט לא ישתמר. בסדר? בואו נראה, אני רוצה לתת את הבמה, שמעון, תודה רבה על ההערות, מאוד מעריך את זה. אני רוצה לתת את הבמה לאנשים ששואלים שאלות בעברית, בבקשה. אוקיי, עופר, בבקשה. עופר דגן? עופר? טוב, אז... היה תמונת זמן שפתחנו, אני חושבת שזה טעות. אוקיי. או סתם מרים את היד, בסדר. בואו נראה אם יש לנו עוד שאלות בעברית, אליי או לאייל. יש לנו עוד איזה 5 דקות. אשר ארבית. דרמה, תוכלי בבקשה לפתוח לו את המיקרופון? יכול להיות יש לו הערה? את אומרת את השם, לא הצלחתי לשמוע? אשר ארבית בעברית. אשר, אתה יכול לדבר? כן, בבקשה. כן, עכשיו שאפשרת אותי. קודם לא יכולתי לעשות unmute, לא נתת לי. בבקשה. אין לי הערה, רק נתתי קישור למאמר שהזכיר שמעון, שלדעתי זה מאמר מעולה ומעודכן על כל מיני דברים שקשורים לאמת המים. אני חושב שיש שם כמה ויכוחים עם הדברים שאתה אמרת. בסדר, כן, תראה, את המאמר של שמעון ושל דוד עמיד אני מכיר, ושמעון גם שמע את ההשגות שלי, אנחנו לא הסכמנו כל כך, אנחנו מסכימים על הרבה דברים, לא על הנושא הזה הספציפי, ברגע שהמאמר התפרסם, ובהחלט אני חושב שהדברים ששמעון גיבסון ודוד עמיד מעלים במאמר הזה הם דברים מאוד חשובים, וזה בסדר, אפשר גם לא להסכים. כן, אבל רציתי לשאול אותך, אתה אמרת שהתיארוך של בריכת ממילה זה ביזנטי. נכון. אוקיי, אבל איזה תיארוך אתה נותן לאמה העליונה? תשמע, התיארוכים הם די ברורים. לפחות לאור ההצטברות של החפירות, העניין הוא כזה. בריכת ממילה, יש לנו 3 ריבועים שנפתחו, או יותר נכון ריבוע ועוד 2 חצאי ריבועים, ויצא שם חומר ביזנטי, מתחת לקרקעית. החומר הזה ישב אצל האם, זאת אומרת, סביר להניח שהאמה היא ביזנטית, וגם היא נראית ביזנטית, האמת היא. לגבי האמה העליונה, אז יעקב בילג ודולינקה חפרו באזור של רמת רחל, ככה חפירות בשנים האחרונות, ויצא להם שם בתוך הספקוס של האמה, בתוך התעלת זרימה של האמה, בתוך הטיח, תחת הטיח, יצא להם שם מטבע של המאה הראשונה לספירה, של אגריפס, ככה שהדברים די ברורים גם שם. אמנם זה מטבע אחד, אפשר להגיד, תשמע, אולי זה איזשהו מקרה נסיבתי, אבל סביר להניח שבכל זאת זה כן מייצג.
לפי המחקר שלהם, האמה העליונה בחלק ההוא שהם חפרו, יצאה משימוש סביב שנת 400 לספירה. שזה גם מעניין. זאת אומרת, מתי שהמערכת של ממילא חזקיהו פעלה, זה אומר שהאמה העליונה כבר לא פעלה. בסדר? בסדר, תודה. אוקיי, בבקשה. יש שאלות לאייל, חברים? שאלות לאייל? מישהו? רויטל. כן, בבקשה. אתה יכול לפתוח לה את המיקרופון? כן. ערב טוב לכולם, שומעים אותי? רגע, אני אסגור פה. אוקיי, אז אני מאזינה לכם מאילת ומרותקת מאוד. אני אוהבת אנרכיסטים שהופכים את הקערות על פיהן. הייתי מבקשת לדעת באמת מאייל, האם יש משהו שאני לא מודעת לו, שהתחדש בכל השנים האלה בקשר לגורלו של ארון הברית, זה אחד. ודוד אליך, המהפכן, באמת הצגת כאן עמדה מהפכנית לגבי אמת המים, אז איפה כן? אם לא ייתכן שהיה גשר שנהרס, אז איך לא נמצאו שרידים של אמת המים העליונה בכל הקטע מהכניסה שלה, בוא נגיד, למבואות ירושלים ועד החומה? זאת אומרת, מה כן? מה שנמצא זה ביזנטי, אבל מה כן, בבקשה, נמצא. תודה רבה. תודה רבה, רויטל. בואו ניתן לאייל לענות, ואני בינתיים אחשוב על איך לענות בקצרה על השאלה שלך. כן, תודה דוד. התשובה הקצרה לשאלה היא לא. התשובה קצת יותר ארוכה, לגבי השאלה אם יש איזשהם חדשות לגבי הארון הבריטי, שכנראה לצערי גם לא יהיו. אני הצגתי את הדברים באופן שמנסה להכין את הקרקע לפרשנות של יובליוס, ובהתבסס על מאמרי חז"ל, שראו בהיעדר האזכור של ארון הברית בתנ"ך, עדות לכך שהארון לא היה בזמן שהבבלים שדדו את הר הבית. האם זו באמת הפרשנות המתבקשת מנקודת מבט כרגע לא אמונית, אלא נקודת מבט אקדמית היסטורית? התשובה היא כנראה שלא. כמו הרבה רשימות שנמצאות בתנ"ך, ואנחנו יכולים לדעת זאת למשל על פי השוואה לתרגום ה-70, שמכיל חומרים דומים, ואנחנו רואים שישנן השמטות במקרים לא מעטים ברשימות תנ"כיות, למשל ברשימות של מקומות וכן הלאה. ניתן להניח ברמה גבוהה של סבירות שהיעדרו של ארון הברית מן הרשימה בתנ"ך התרחשה כתוצאה מהשמטה בעת העתקת התנ"ך בתקופות קדומות מאוד. העובדה שהתנ"ך שאנחנו מחזיקים היום איננו הנוסח היחיד של התנ"ך, היא דבר ידוע. אני מזכיר לכולכם שאנחנו מכירים את התנ"ך גם בנוסחו האחר במגילות מדבר יהודה, שם ישנם פרקים שלמים תנ"כיים שנמצאים שאינם קיימים בתנ"ך שלנו. אז זה אומר שהיו כנראה עדי נוסח שונים בתנ"ך בתקופות קדומות. אנחנו מחזיקים כרגע את אחד מהם, אינני יודע אם הוא החשוב יותר או החשוב פחות, אבל זה לא חשוב כרגע. מה שמהותי כאן להבין הוא שהרשימה כנראה לוקה בחסר בשל העובדה שבתהליך ההעתקה הדבר נשמט. ואין לייחס לצערי לזה חשיבות גדולה יותר מדי, ועל כן כנראה מן הסתם לא נראה יותר את ארון הברית, הוא כנראה הושמד על ידי הבבלים, נלקח והושמד כסמל דתי של היהודים, או שעבר תהפוכות שבסופו של דבר גרמו להיעלמותו המוחלטת. אבל לצערי לא, אין לצפות לאיזה שהן חדשות בעניין. הלוואי ואני אתבדק כמובן. תודה רבה, אייל. מקווה שמתישהו יהיו לנו חידושים נוספים בנושא הזה. אני אענה בקצרה על השאלה שנשאלתי, רגע, אז מה כן קורה עם האמה העליונה? אם ידוע לנו לאן היא הלכה, אז התשובה היא שאני יכול למלא פה מדף שלם פה מאחוריי במחקרים שמדברים על מה היה עם האמה העליונה, החל ממחקרים יחסית ישנים שאמרו, תשמעו, ככל הנראה, האמה העליונה
לא הושלמה בכלל אף פעם, מה שלדעתי לא הגיוני, כי עובדה שהיא תפקדה במשך הרבה זמן, ויש מחקרים שמדברים שאולי התחברה למה התחתונה, לדעתי לא הגיוני, כי לא השקיעו כל כך הרבה מאמץ על מנת לבנות תעלת מים במפלס יותר גבוה, על מנת בסופו של דבר לאבד את הגובה. סביר להניח שהיא כן הלכה לאיפשהו לעיר העליונה, היא כנראה לא הלכה לבריכת ממילא. העיר העליונה, לפחות האזור של שער יפו, נמצא מתחת לאזור של ממילא, כך שזה לא בעיה. מעבר לזה, תשמעו, כל הצעה שתציעו, תהיה טובה כמו ההצעה שלי, כי מה לעשות? אין נתונים. עצם הטענה שלי זה שכשאין נתונים, אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר עם הפרשנות. אז עד כאן, תודה רבה לכל מי שהשתתף בחלק העברי של השיח שלנו, and now we are moving to our English session. And people who are joining us right now, I would like to welcome you to the Myths in the Archaeology of Jerusalem Symposium. And we are starting our English-speaking session. And our first speaker is going to be Professor David Jacobson. Professor David Jacobson is an associate of the Faculty of Oriental Studies at the Oxford University. Now, I know that in your schedule, they said King's College London, apparently affiliations do change. So congratulations, David, for being with this new affiliation. He holds a PhD in classical archaeology from University of London and has taught at both UCL and KCL. David served as executive committee on the executive committee of the Palestine Exploration Fund for 23 years and edited its journal, PQ, for 6 years. Currently, he is editor-in-chief of Strata. His latest book is Biography of Agrippa II, published 2019. David has published more than a dozen books and scores of articles and book reviews in 2 separate disciplines. Previously, he had qualified also as a material scientist with a DPhil in this discipline. So, David, thank you so much for joining us from London. And the floor is yours. Right, I need to be switched. Yeah, you're here. And then I'll share my screen. We can hear you, please. Thank you. They can hear you. You're fine. David, you can share your screen. Okay. Right. Okay, can everyone see the yes the presentation? Good. I'm David Jacobson, as David 𝗚𝗃𝗏𝗃 kindly mentioned, and so I've no need to introduce myself anymore, except to thank him and the organization of this splendid event. Right, today I'm going to talk about another bit of false thinking, but it's an interesting one because it led to very spectacular results, namely the, I'll just make that, is that full screen? Yeah. To the exploration of the Temple Mount, well, the entire Warren don't mind excavations, the survey of Western Palestine, etc. My story begins David, sorry to interrupt you. We don't see the full screen. Oh, just a minute. Let's get the full screen. I'm just trying to see how to do it. Just press the F5 button in your keyboard. I don't see. Oh, just a minute. You share full screen. I don't see it anywhere. Just press on your keyboard F5. F5. F5, okay. F5. There we go. Is that better? Yes. Okay, sorry about that. So I'll start again. My story begins in 1833 with Frederick Catherwood. So we're at the early part of the 19th century. He was a graphic artist and architect
an actually very talented man who did very great things. In fact, he's best known for his work in promoting and in publicizing and in, you know, the Maya civilization of Central America, which had been relatively obscure until he and Stevens came along and did their splendid work. But I'm not talking about that. He spent 6 weeks on the Temple Mount with two companions, Arundel and Bonamy from England. They had previously worked in Egypt together on Robert Hayes' expedition in 1831, 1832, recording monuments in the Nile. So now they're in Jerusalem, and he appears out of the blue, as it were, dressed as an Egyptian officer, bearing documents from the governor of Jerusalem and describing himself as an engineer in the service of the Egyptian Pasha. Now, it was a year after Muhammad Ali had taken over control of the southern Levant. Muhammad Ali was a Pasha of the Ottoman Empire who had declared his autonomy and indeed his independence. He liberalized policy, and in a way, Catherwood came along at the right time. But because he had the accreditation, and we don't know how he did it, of an engineer, he and his companions wandered around the Temple Mount, taking measurements, making drawings, and exposing the whole temple area for the first time to the light of scholarship. And the impact was amazing. His material was acquired by a very rich man who I will talk about because he's the subject of my lecture, called James Fergusson. And we now can show you some of his material. Most of it's lost, by the way. On the right is a most beautiful sketch of the tomb of Absalom. I found it in an auction catalogue a few years ago, with one or two other similar sketches. It's dated 1833 and it's signed by him. And you can see what a marvelous artist he was, because you compare it with contemporary efforts of monuments in Jerusalem. It's way in advance of them in terms of accuracy. But more interestingly is his plan of the Temple Mount, the first modern accurate plan of the temple enclosure. And in fact, not only do you see very clearly the whole layout, you see the Dome of the Rock, the Aqsa Mosque, the Golden Gate, but also I noticed only today, actually, that he represents Robinson's Arch. And this is before Edward Robinson came along and described it. Now, I know it had been known before, but still, this is the very first map of Robinson's Arch. It is an amazing record of that visit and of the monuments. It appears in Fergusson's book, Essay on Ancient Topography of Jerusalem, published in 1847. And that's what I'm going to turn to now. First, a few words about James Fergusson. He made a fortune producing indigo with his brother. They had a factory in Calcutta. And on the proceeds of that, after 10 years, he was able to retire to England and lead a life of leisure. But for him, leisure was hard work, because in the first place, he traveled a lot in India between 1834 and 45. I don't know how he did it. I mean, India is a very large place. As you know, it's a subcontinent. But he went around measuring and recording many of its ancient buildings. And his book on Indian architecture was a milestone in the study of Southern Asia and its culture. And he says in his introduction that his
intention was to place Indian architecture along on par with the other great styles which have ennobled the arts of mankind. Now remember that in the mid-19th century, Europeans had a rather condescending view of the third world, including India. So he was one of these people who was way ahead of his time in many ways. Anyway, it led to the first modern book, the first modern study of the architecture of India. He went on to produce a marvelous work looking at and examining and illustrating the monuments, architectural monuments across the world. It's the first architectural history on a comparative method called the Illustrated Handbook of Architecture of 1855. And that expanded to 4 and then a 5-volume edition called A History of Architecture in All Countries. It was the foundation stone of modern architectural history study. Now, this is one map from his Indian history, just looking at the monuments which were produced by the Jains and the Buddhists, 2 offshoots of Hinduism. And you can see from, I mean, you can't read in detail the captions, that doesn't matter, but you can appreciate that he visited lots and lots of monuments. And this is just one phase in Indian history. His illustrations are wonderful. He did the sketches. They were later worked up into engravings, and this is one of them from his Ancient Architecture in Hindustan, 1847. Now, the atmosphere is dramatic, the building's dramatic, so I was curious to see what that building actually looks like in a photograph. Here it is. Amazing. I mean, it's impressive even without that dramatic atmosphere. So he was a scholar way ahead of his time. Now, he turns his attention to Jerusalem. He's got hold of Catherwood's material, and it includes this marvelous illustration on the frontispiece of his book, his 1847 book, the Catherwood illustration of the interior of the Dome of the Rock, the first time the Western world had seen a modern image of the interior of the Dome of the Rock. But he was also intrigued, Fergusson, by Catherwood's more detailed study of architectural detail inside the building. This shows a wall frieze in a capital in the Dome of the Rock. And Fergusson immediately noticed, with his enormous knowledge of different architectural styles, that this was not archetypal Islamic architecture, it's Byzantine in style. And he deduced, that was his deduction, that this could not have been a Muslim building, that it must have been a Byzantine building. And he then uses it as the basis of a theory. And this is misguided theory is what I'm now going to move on to. In the first place, on the right-hand side, you can see that he turns the Dome of the Rock into the anastasis, the dome of the resurrection in the Church of the Holy Sepulchre, where the tomb of Jesus is. And what he then does is he said, well, we know that there was a basilica next to it in the Constantinian complex. So, but there is a Byzantine building there, it's the Golden Gate. So that becomes the narthex of the Basilica of Constantine. Then he looks further and he notices a square. He sees that there is a square made between the southern boundary of the inner platform of the Dome of the Rock and the western termination of the Stable of Solomon. And he measures it and he says, that's 500 cubits. So that must be the area where the temple stood. So he reconstructs his temple with a rather squashed in courtyard of the porticos and basilica with the sanctuary in the middle, and he places it there. And that then becomes the touchstone for all theories of the location of the temple. In those decades, from 1847
through the middle of the Victorian period. Now, another person comes along of importance to our story. It's 𝗏𝗏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 𝗏
his army and absconded with the money that was to be paid to commissioned officers. He was some sort of paymaster. And he turns up in Jerusalem and he persuades the Ottoman authorities, who've now recovered control of the southern Levant. Muhammad Ali's left the scene, and persuades them to appoint him as architect and engineer. Unfortunately, he doesn't have the talent of Catherwood, of Frederick Catherwood. So he roams around the Temple Mount, like Catherwood did, drawing plans, making observations. And then he produces a book called Jerusalem Explored in 1864, which includes descriptions of the structures, underground systems, and conduits of the Haram, which Shimon Gibson and I have shown a lot of it is fabulous stuff. This is a photograph of him taken by Mendel Dinnis. Mendel Dinnis was a Jew who had converted to Christianity with the encouragement of James Graham, who was a missionary and also a pioneer photographer. Now this picture and the others here were all discovered, were all brought to light in a tin, which was kept by descendants, distant descendants of Dinnis, and only came to light in, I think it was the 1980s. Now here you see Pierotti in the temple, only in a platform with an Ottoman soldier. This illustration was turned into an engraving and is in Jerusalem Explored. He purloined a lot of the material of Catherwood, but unlike Fergusson, didn't give anybody acknowledgement. He just used their material, which very much upset Fergusson. Anyway, the second picture on the right shows Pierotti standing on the roof of the Golden Gate in Jerusalem, in the temple enclosure. Now we come to George Grove. I'm introducing various people, but they do come together. George Grove was a civil engineer who trained not through university, through apprenticeships. He became very proficient, was commissioned to set up novel types of lighthouse in the Caribbean, but he was also an enthusiastic musician, although he didn't play music, but he appreciated it. And he also had a passion for the Bible. He was a workaholic, and anything he did, he alighted on, he worked hard at. This is a photograph of him in 1863, at the time I'm talking about, from the National Portrait Gallery in London. Now, he and Fergusson met regularly in the Crystal Palace, which is the biggest exhibition hall in the whole of Europe at the time, which I will say a few more words about. But anyway, Fergusson pointed out to him, they were talking about the Bible, that there was no concordance in English of the proper names mentioned in the Bible. That's place names and people's names, names of people. So he drew up an index of all the names mentioned in the Bible and the Hebrew Bible, New Testament, and Apocrypha. Then he got introduced to Arthur Penrhyn Stanley, who was then Canon of Canterbury, later became Dean of Westminster and one of the founding members of the PEF. Stanley had been to the Holy Land and was working on his book, Sinai and Palestine, in connection with their history. Now, this was a new way of looking at the Holy Land, not through holy places, which didn't interest Stanley, but through the landscapes and topography, which did. And he felt that they reflect genuinely
on how the Holy Land was the setting for the biblical events. And he said that he needed a vocabulary of Hebrew topographical words, all the words for valley, mountain, hill, etc., as an appendix to this book. And so what does Grove do? He volunteers to do it. And this is Sinai and Palestine, Stanley's book, published in 1856. And this is one page. Again, I don't expect you to read it, but you can see it's full of information. And this is just the entry on 𝗏𝐸, which is a ravine, and with all the quotations from the Bible. Now, Grove was a very good organizer, and he soon gave up active engineering to organize events, and he was he had very good communication skills, interpersonal skills. He made lots of contacts, and he became secretary of the Crystal Palace in Sydenham. Now, Joseph Paxton had designed the original Crystal Palace for the first major industrial exhibition held in Hyde Park in 1851. It was intended to be temporary. The structure's glass and steel, so it could be raised and dismantled without too much trouble. It was so successful, 6 million people visited that exhibition, that they decided, the organizers, to re-erect it in South London at the end of the 6 months of the 1851 exhibition. And so Grove got the job as secretary. And then it dawned on everyone that they had this huge building. It was made even bigger when it moved to Sydenham, with nothing to fill it with. I mean, the Great Exhibition was a milestone. You can only have one of those. And so Grove set about developing a concert program. He turned that central transept that you can see here into a vast concert hall, brought in a big organ, and other areas in the wings became thematic displays of works of different cultures. And Fergusson at the time was general manager there from 1856 to 58. And his main role, from what I could see, is setting up the Assyrian display area. Different cultures, as I say, were represented. The Assyrian one was, its centerpiece was this reconstructed Assyrian palace based on Layard's findings in Mesopotamia, and you can see some sphinxes, etc. You've got 2 minutes. Oh, I've got 2 minutes. All right, well, I'll move on and just say that during a meeting at the Crystal Palace, Walter Morrison came across a meeting at which Grove said, why should we not found a society for the systematic exploration of Palestine? And it was at the time when Charles Wilson was performing the survey of Jerusalem using money provided by Baroness Coutts, Angela Coutts, which was the preliminary step to providing a better water supply for Jerusalem. She was a do-gooder. She sponsored lots of good works, including a home for fallen women with Charles Dickens, and was awarded a peerage in 1871. And at the ripe age of 67, she married her 29-year-old secretary. This is Wilson in the middle of the survey of Jerusalem, and the survey was a magnificent achievement. Wilson was very good at organizing and running it. It was also unique not only as a survey, but also using photography as part of a recording of topography. James MacDonald was the photographer, and the albums of that survey are a masterpiece. Anyway, as a result of this, and as a result of Grove's efforts, and Ferguson's efforts, the PEF was set up. They sent Charles Warren out to survey the Temple Mount, and one of the first major
questions, I'm coming to the end of my talk now, was to check whether Ferguson's theory was correct. And Warren sunk shafts and drove galleries in a mammoth exercise to establish the original topography of the Temple Mount, because a lot of debris had accumulated. And what did he find? Was that the area which Fergusson had identified as that which supported the ancient temple would have been sitting on thin air. It was filled. This area was only filled late at the time of King Herod, and therefore could not possibly have accommodated the temple. So, and Fergusson was hopping mad by Warren's results, wrote in his Temple of the Jews in 1878, it would be demanding a little too much from human nature to ask anyone in his position to confess the error of his ways and admit the successful rival. So what does Warren do? He writes an answer as a book, The Temple or the Tomb, which is the title of my lecture, giving further evidence in favor of the authenticity of the present site of the Holy Sepulchre, and pointing out some of the principal misconceptions contained in Ferguson's Holy Sepulchre and the temples of the Jews. Well, there you have it. I finish on that note, and I want to thank you for listening. Thank you so much, Professor Jacobson. We are very grateful for your presentation, and we are moving to our next speaker, and we'll accept questions after the next presentation for the two English language presentations together. So our next speaker is Professor Shimon Gibson. Professor Shimon Gibson is an archaeologist who has been excavating in Israel since 1980s. In 2017, he was appointed as professor in the history department of the University of North Carolina at Charlotte. Gibson is the author of more than 150 research articles on a variety of subjects and spanning different archaeological periods. And I will repeat it, 150 research articles, particularly focusing on Jerusalem. He is the co-author of 2 scientific monographs on the antiquities of Jerusalem, on the Church of the Holy Sepulchre, and another one on the Temple Mount with Professor David Jacobson, who just spoke. And Professor Gibson has co-edited the archaeological encyclopedia of the Holy Land in the year 2000. He is currently co-directing the excavations on Mount Zion. Hopefully the coronavirus situation will be done soon and they will be able to resume their excavation. Professor Gibson, the floor is yours. You have to unmute me. Yeah. Allow me to share this. Yes, here you are. And okay. To give you the, you can't share? I can't share. It says host table. Okay, now you can. Okay. Okay, thank you, David, for that. Let me just put it for full screen. Okay. Thank you very much, ladies and gentlemen. I'm going to be talking about a possible myth, or perhaps a misconception. You might think this is a preposterous suggestion I'm making, that pile of stones at the base of the Western Temple Mount wall is actually from the earthquake of 363 and not from the year 70. So what I'm asking from all of the people who are participating in this interesting session to suspend your judgment, so to speak, for the next 20 minutes.
and then we'll see where we go. Okay, I'm opening up with a scene of the old city. This is mainly not for the Jerusalemites, but from people around the world may be listening to this talk, with the Temple Mount seen here on the far right. Sorry to interrupt you. Could you please get closer to the mic? Yes, you can't hear me at all? Now it's much better. Okay, I'll speak louder as well. In any case, in this photograph, you can see the Temple Mount and the golden dome of the Dome of the Rock here in this closer view of the Temple Mount area. The red arrow indicates the archaeological remains that I'm going to be talking about shortly. So what about the myth, the word myth in my title? I'm using it not in the sense of fantasy or speculation, but a possible misconception. What do we know about the destruction of the Jewish temple in the year 70? It's a fact. It was destroyed. But when it comes to this collapse of large stones toppled over on the western side of the Temple Mount wall, is this a destruction from the year 70? As you can see in this amazing engraving, colored engraving published by David Roberts, where you can see the city aflame. The question is this pile of stones from that event? Josephus, who talks about the destruction in Jerusalem, does not specifically mention the toppling of these stones from the Temple Mount walls. Who was the first person to study and look at this pile of stones on the western side of the Temple Mount beneath Robinson's Arch? This was Charles Warren. We heard about Charles Warren a moment ago from David Jacobson. And here you can see in this watercolor made by William Simpson in 1871, you can see Sergeant Henry Birtles clambering down this rope ladder with holding aloft this magnesium flare. And you can see he's going through the boulders and then going through a hole which was made in the Herodian street. Actually, from the notes that Warren took, they actually blasted a hole through the Herodian street so they could get through. So what about the subsequent excavations? These were undertaken by Benjamin Mazar in the 1970s. I put in some historical sort of pictures here. I had to add in, just for the fun of it, this picture at the bottom, which is from Lane Rittmeyer's archive, which shows the bulldozing next to the western wall, the holy site of today, the Kotel. I mean, it really is truly an amazing picture, but it has nothing to do with the lecture. So as a result of Mazar's excavations, you can see on the right here, I've sort of created a kind of schematic rendering of the stratigraphy. On the left, you see the engraving, which was created and published by Charles Warren. What about the dates that we have? Well, we have the 23 or 22 BCE. You have the construction of the Jewish temple at the hands of Herod the Great. But this building activity, which included not just the temple, but the Temple Mount as a whole, continues all the way after Herod the Great's death, all the way into the 1st century. Indeed, the street which is below Robinson's Arch can be dated based on coins found beneath it, also the continuation of the street towards the south, to the end of the 1st third of the 1st century CE, perhaps the time of Pontius Pilate, but that's a matter for further discussion. What is clear is that Josephus indicates that the overall building works ended in 64 CE, that is just a few years prior to the beginning of the Great Revolt. Note here on the right, you can see my schematic drawing. I put in the level of the Umayyad building ground surface, and you can see the 2 arrows there, which indicate that they dug down all the way to the top of these piles of stone in order to use them for the subsequent construction of their
buildings. And on the left, you can see this photograph, which shows the wall foundation of the Umayyad building 4 extending all the way down to the top of this stone pile, which in turn is sitting on the Herodian street. So what is the height of this pile of stones? 3 meters, probably much more, but as I mentioned, the Umayyads took away quite a lot of the stone and during their building operations. So here you can see that the area of the collapse of this part of the section of the wall, indicated here by this arrow shown here in the sort of light brown, is only the upper third or the upper quarter of the actual wall itself, not the central area or the lower area at all. Note the bakery with the ovens, which is Locus 7086, which dates from the late Roman period, with ashes and an elevation of floors of 71650 at the same level as the first century street. And then you look at the Byzantine bathhouse and the floor of channel Locus 7133, which probably in my mind is late Byzantine or even pre-Umayyad. Excavations were subsequently carried out here in the 1990s by Professor Ronnie Rach and 𝗏𝗂𝗶𝗿. Here's a picture which I took at the beginning of their excavations. And this is what the area looked like after they had completed their excavation work. Now I want to talk about the earthquake of 363. Here, this is just a kind of sort of top view of an area where an earthquake has taken place. Note the fracturing of the surface, but also the indentations seen here on the left and the right. So what happens during an earthquake, and I'm no expert on earthquakes, but you get horizontal shifting, but also when you have buildings, you get the toppling of walls in different directions. The earthquake of 363 takes place at the time of Julian Apostate. He's the guy who renounces Christianity and for a short while allows the rebuilding of the Jewish temple. He then sets off towards Persia and at the age of 31 dies in the area of northern Iraq of today. The Christian sources talk about supernatural events to this earthquake with crosses in the sky and mysterious fires. I won't go into that, but this is all part of these are literary aspects which are connected to the vision of these different authors. So let's have a look at the factual evidence. Well, an earthquake takes place on the 18th or 19th of May, 363, with much destruction to the city. There's an important Syriac letter, which is revised and discussed by Sebastian Brock. It is attributed to Cyril, who was the Bishop of Jerusalem in the second half of the 4th century, but there's no certainty about that at all. Sebastian Brock also refers to another source that talks about bringing up the stones, there's a quotation, that are bringing up the stones from the ancient foundations of the Temple Mount, scattering them in the violence of the tremor. The houses that were in the vicinity of the site were also thrown down. And this is in accordance with the evidence, archaeological evidence, that we have from the 𝗏𝗏𝗏 excavations nearby. Rufinus also references the collapse of temple porticos, which is quite interesting. That's the upper part at the time that the restorations are taking place. As I mentioned before, the 𝗏𝗏𝗏 excavations, which is really just 5 minutes walk from the area of the southwest angle of Temple Mount, their substantial destruction was revealed. And this fits in with what we hear from the pagan historian Ammianus, who talks about half of the city being destroyed and a substantial fire taking place as well. This brings me back to the Temple Mount excavations in this picture from the 1990s. This is the extent of the collapse. Note bakery on the left, which dates from the late Roman period, and note how the foundations are on the curb of the street. And then you can see the bathhouse behind. So
here you can see this picture that I've added from Len Rittmeyer's archives, which shows this collapse, which is not just against the outer piers supporting the Robinson's Arch, but also against the bakery itself. And look on the right, you can see the green rectangular area is that bakery. So let's move inside the bakery itself. And Benjamin Mazar excavates there. He finds a number of stages of use in the late Roman period. Elad Mazar, by the way, publishes a final report in 2011, and there's the bulk of the 4th century coins. We're not talking about one or two, but there's something like 200 of Constantius II with a few of Julian II, which date from the mid 4th century. There are a few 5th century coins, but these are apparently derived from upper levels and probably even from the subfloor fills of the Umayyad period. On the east side of the bakery, against the wall, you can see this Umayyad drain shown here with a red dotted line on the map on the right. But it cuts through the top of the Temple Mount stone collapse. If you go back inside again, you can see the floors are at the level of the street to the east, 71650. You get the narrow window, which you can see, if you look there, you can see in the corner of the picture, which opens out onto the street itself. And you have the collapsed stones leaning against the wall of the bakery. Let's move to the bathhouse. Well, the bathhouse itself is very interesting. It is a complex sort of a system of buildings and courtyards and whatever. The kernel of this bathhouse is indeed late Roman, but that's more towards the northwest. The parts which extend up to the eastern Temple Mount wall actually date from the late Byzantine period, 5th or 6th centuries, based on the information provided in the reports. Hence, Len Rittmeyer's drawing on the top here, which shows the Roman bath under the Umayyad floor and above the fallen stones, is inaccurate. So I now want to mention this paper which came out recently in the Israel Exploration Journal 2020 by Ronnie Reich and 𝗚𝘂𝗿𝗏, both good friends of mine, and I have to say that we remain friends, even if we agree to disagree about certain things, just as I do with 𝗚𝗏𝗏𝗏, we can disagree about things, but remain friends. That's most important. They point out in their article that Locus 172, which was a fill in between the stones, contained only 1st century pottery and coins. Hence, they argue for a 70 CE destruction for this collapse. My response is the upper part of the Temple Mount wall, that upper echelon with fronting the porticos and with the pilasters, they collapse down, and of course that will bring down fills, which will date from the 1st century, because that's when they were built. Reich and Baruch also point out Gibson's proposal, they say, must also explain what happened to the area of the stone-paved street in as long as 293 years. My response is, well, streets in Jerusalem are cleaned regularly, and the reuse of paved streets in Jerusalem over hundreds of years is a well-known phenomenon. Take, for instance, the Eastern Cardo. This is late Roman in date, but was reused as a street in the Byzantine period, where it was narrowed slightly, and then was in use up till Ayyubid times, 13th century. There's an ambulance passing by here. And take also the street, which is on the Western Hill, in the Christian Quarter, which is late Roman, was reused all the way up to the Crusader period. In fact, this was the main street that if you wanted to arrive at the Church of the Holy Sepulchre on the west side, and it was also in use all the way up to Ottoman times. So you have lengthy periods of time here. So when it comes to understanding the destruction events connected to the temple area, it's not as straightforward as one would assume. This is the Holy Land model, which is in the Israel Museum. There's no doubt about it, as a result of all of the research which has been done in and around the southwest angle and towards the north under Wilson's Arch. We've heard about
Uziel and others who are excavating there, finding these amazing sort of structures, and there's all the vaults which have been uncovered there. This was a thriving neighborhood from 135 CE onwards, with baths and latrines and shops and bakeries and so forth. Why would they have this enormous pile of stones in the middle of their neighborhood? And why would they let this Temple Mount wall be in a state of destruction where they could, walking along the street or coming out after buying a loaf of bread, they would get hit on the head with a stone coming down? This all seems totally illogical. Lane Whitmire sort of says the pile of stones was left there by the Romans as a symbol, you know, because of the defiance of the Jews. This was a symbol they wanted to, that was deliberately left. I think this is unlikely because Jews weren't allowed to approach the city after 70. What is the purpose of such a symbol? And also, there's no evidence of any sort of accepted Roman policy in leaving kind of memorials, you know, within captured cities of opposing cultures. So then one has to ask, why is this pile of stones not used during the subsequent Roman city? A lot of construction activities are taking place. They would presumably want to use these stones. And the bakery, the evidence of the bakery, I think, is conclusive, and I've mentioned that stratigraphic evidence. So to conclude, in the year 70, the temple is destroyed, and perhaps this includes, or has to include, Robinson's Arch, because the bakery foundations are partly built on the supporting piers and the arch. In 135, you have numerous construction works in the area, which includes this bakery and bathhouse. The Herodian Street continues to exist, but not as a major thoroughfare, but as an alleyway. And then in 343, this earthquake hits Jerusalem and brings down the upper part of the western Temple Mount wall in quite a substantial way, and then removes those upper registers of pilasters, which are up at the top. In the Umayyad period, there's a lot of stone robbing taking place here, a lot of pits which are dug in the ground, and a shifting around of stone and movement of bits and pieces, things they were interested in, things they weren't interested in terms of the subsequent construction of the major buildings that we know existed there, whether palaces or administrative buildings that were subsequently built there. So this brought about a lot of shifting of the stones. So you can't really sort of rely upon the placing of specific stones there, either in terms of a suggested destruction in year 70, or, as I'm suggesting, in 363, the Mayans messed up, one has to say, the stratigraphy of these collapsed stones. Finally, I hope nothing hits me on the head. You know, there was that, year or two ago where that stone popped out of the wall there. But that's just joking aside. I want to thank everyone from David 𝗏𝗏𝗏 and David 𝗏𝗏 for allowing this fascinating symposium to take place, and to all my friends and colleagues who allow me to use pictures and illustrations from their work, even though the opinions which are expressed here are entirely my own. And so thank you very much. Thank you very much, Shimon. This was completely fascinating. I would like to thank the both speakers for their amazing presentations. And we would like to open the floor for a discussion. People who would like to ask a question or give a remark, you may raise your hands. You can raise using by clicking the participants at the bottom of your screen and then finding the 3 dots, and over there you can raise hand, or you can write your questions in the chat and we'll get to you. Meanwhile, while you're organizing, I would like to use this opportunity to show you one interesting cover of a book that actually was published just last week. This is the book. And the book is Sefer Yerushalayim, which is the Book of Jerusalem, which includes different articles of the Second Temple period. And I got a personal story about that,
the publisher called me just a few weeks before the book was published, and they asked me for one of the photographs that I used in my article. And they wanted to use it as a cover, but they needed it from a different angle. And you can see this is the photograph. And you can see that we have all these piles that Professor Gibson just spoke about. And it's quite interesting that the piles are symbolizing the Book of Jerusalem of the late Second Temple period. So perhaps we should rethink about it also. With this positive note, I would like to move to people who ask questions. So yes, Naftali, please. You can speak. Yeah, Naftali. Hi, good evening here from Israel. Thank you so much for everything, first of all. Just a small question on the last lecture of Shimon. If it's really from the earthquake from 363, do we find anything under the stones that fall down on the road? Do we find anything in between the road and the stones for those 363 years or less, 300 years that people are walking there? That you said less people are walking there, but still it is being used. Do we find any remains from those 300 years? And if the cleaning it also, we do find remains from the destruction of the Second Temple in the drainage tunnel right underneath. So I'm saying, if we find remains in the drainage tunnel, we would theoretically also find things on the road. So my question is, do we find any remains from those 300 years? Okay, shall I answer that, David? Yes. Okay. So Naftali, thank you for that. Yes, as I mentioned, 𝗚𝘂𝗿𝗃𝗏 and Ronnie Rach have published that article, which just came out a couple of months ago, in which they show that having removed the stones on the pavement itself and in between the stones, you get a little bit of fill, which has pottery, a little bit of pottery from the Second Temple period, that means from the 1st century, and also coins of the first revolts. So from their point of view, that clinches the deal. This is collapse from the 1st century. The problem with that is that streets are usually sort of cleared out and cleaned over time. And so my contention is that this is a material which is sort of falling from above, and it actually does not date the street itself. Sealed under the street, that is quite clear. There's no doubt about it. It is a Herodian street. I mean, there's no doubt about that because of the coins, which date from the end of the first third of the 1st century CE, and other materials as well. I mean, there's sewage tunnel which has been cleared out there, and so forth. So the date of the street is not in question. The question is whether this collapse is from that period. Now, unfortunately, we don't know what came from Benjamin Mazar's excavations in between the stones in there, which they excavated, which is problematic. I mean, there's no clear publication, and indeed, there's very little in terms of the soil. I would, since, as I mentioned, there's a whole discussion now, and I didn't go into any detail, but about the stages in the construction of the Temple Mount. And the opinion that many people had many years ago that it was all built by Herod the Great has gone now. We do understand that the construction was taking place in a substantial sort of fashion all the way through to the 30s and on all the way through to the 60s of the 1st century. So if you have collapse of the porticos above with the floors and everything else, I would expect there to be 1st century material. Remember, let me just put it this way, that I'm digging on Mount Zion, and we have quite a lot of evidence of reverse stratigraphy. So for instance, on Mount Zion, we found
early Roman houses, which were then ruined in the year 70. And then we have early Byzantine. And then there's a fill of 2.5 to 3 meters of Second Temple material. And then we have late Byzantine. So what happens is you do get a redeposition of materials, and this can be quite sort of confusing. That's just in ordinary sort of stratigraphic context. This, because of the earthquake, I mean, nobody's going to start sort of passing around coins, you know, within the debris of these stones. In the bakery, that's a different matter altogether, because it was at least 2 stories in height. So, you know, you get collapse of the rooms. And of course, within the bakery, you would expect, they're selling bread there, that you would expect quite a lot of coins. And indeed, enormous numbers of coins were found in those excavations. All right. Thank you very much. Let's move to our next person who'd like to ask question. 𝗍𝐵. I hope I pronounced the name correctly. Yeah. 𝗍𝐵? Can you refer to any kind of stratigraphy that relates to Hadrian's time and the second Jewish revolt, or is there nothing there? Shimon, we don't hear you. You're muted. Okay. In terms of the question which has been asked, and I'll say it as I understand it, is there any evidence of the city from the time of Hadrian and or of the Second Revolt? Well, yes, this was a flourishing neighborhood at the time of Aelia Capitoline, from 135 or thereabouts, and all the way up to the 4th century. So this was, you know, it's a neighborhood with lots of buildings and things happening there. Only recently, under Wilson's Arch, you had this amazing sort of structure which was found there as a large public building with a kind of sort of theater-like setting, and all sorts of other buildings. And of course, also in the Western Wall Plaza on the west side, you get the main street, the East Congo, which has been exposed there. So there was a lot of things happening in this area. As for the Second Revolt, there's nothing from that period. I believe there was one coin, somebody was telling me, that was found in some excavation in Jerusalem, but this is a rarity. I mean, Jews were not allowed back into Jerusalem after the year 70, and and there's no evidence of the Second Revolt. Excuse me. However, saying that, and this is a symposium about breaking myths, or myths, excavations took place in 𝗚𝘃𝗏 and brought to light an amazing village there, which dates from between the revolts, so between 70 and 132. And it turned out that a lot of the people, and I've just written a lengthy paper about this subject, it hasn't been published yet, but I look at the people who are living in this village in terms of their identity. They look like these are people who are escapees or people who fled from Jerusalem, or perhaps were accepted into that sort of village in order to serve the Roman interests as the breadbasket of Jerusalem. I mean, the Roman legion had to sort of survive on food, and so this may have meant sort of interconnections between Jews from this village and Jerusalem. Archaeologically, nothing has come out yet. I do notice in this article by Reich and Baruch, there's some reference to an unpublished PhD or MA thesis, not quite sure which, by a person called 𝗏𝘆, which discusses the possibility of pottery sort of in between, but I don't know. I haven't seen that publication, so I can't comment further. Okay, thank you so much. Do we have any other questions, perhaps also to Professor Jacobson? Let's see what they have in the chat.
Professor Gibson, you can have a look in the chat. Meanwhile, I have actually my own question to Professor Jacobson. And I'm really curious, correct me if I'm wrong, basically we don't have an example of a building similar to Dome of the Rock in Islamic architecture. So definitely the inspiration was from the Byzantine, I would say, architecture, or maybe even commemorative churches. Do we have any evidence what was happening on the Temple Mount during the Byzantine time? Perhaps there is any structure there? I know that, of course, it was discussed a lot. In Midbar map, we don't have anything, but does it mean that it is so conclusive? Well, I can answer that question. First of all, coming to the fact that there's nothing like it in Islamic architecture, that's actually not right. It's a type of building which was largely used as a mausoleum. If you take, for example, the mausoleum of Santa Costanza of Constantine's daughter in Rome, it's the same style of building. The Church of the Holy Sepulchre with its dome, which was built by Constantine, was a round building with a dome on it, yes. The Muslims copied that for mausolea. There are a couple, I understand, in Egypt, and there are plenty in Central Asia on that style. It does happen to be the earliest mausoleum type in Islamic architecture. Of course, we know that it's Islamic because there is, not only is there the oldest surviving Quranic inscription of verses from the Quran, and actually it's very interesting because they're in variant form, which tells us that the Quran, as we have it, wasn't yet codified when that building was built. It's that early, 691, Abdul Malik's period. But we also have, it's a dated building. It's got a date on it, and it's got an author. Unfortunately, the man who made himself the author, which is the Abbasid Caliph al-Mamun, overwrote in mosaic over the name of Abdul Malik, but he didn't change the date. The reason, of course, it's Byzantine in style is being such an early stone and mosaic building in Islam. They didn't have their own architectural tradition yet. And undoubtedly, like at Hisham's palace and other early Islamic buildings in Israel and through the Levant, it used whatever talent was available. And the talent in the Jerusalem area was evidently Byzantine talent. But it was an evolving style, obviously, and there are differences with earlier Byzantine art and architecture. I'm not going into them now, but suffice to say that Fergusson was right on that score, that it is largely a Byzantine style building. Okay, does that answer? Yes, thank you so much. And I would like to, before we close the session, I would like to move to our last question. I see that Chin Van Bentov. Could you please unmute yourself? Yeah. Hear me? Yes. Yes. Okay. For the last lecture, is there any document that says that the Church of the Holy Sepulchre was damaged significantly because of the earthquake? If not, how come such a big stone, much stronger than Holy Sepulchre, could fail so much when nobody mentioned about the damage of other buildings? So, okay, sorry. I'll repeat. I know my English is not that good. Are you directing your question to Professor Gibson or to Professor Jacobson? Gibson, Professor Gibson. Okay.
please. Let me repeat again. You understand my question? No, please repeat yourself. And, Okay. What I'm saying is, how come nobody mentioned Holy Sepulchre was damaged because of the earthquake? And such a strong stone in the western wall can fall, and the Holy Sepulchre was not damaged. That's my question, yeah. Let's just sort of put it that we don't actually have all the sort of information that we would like about the damage of the 363 earthquake. In fact, for instance, to give you an example, the Church of Nativity in Bethlehem, in excavations that I conducted there seems to be sort of evidence that the Constantinian setup there was some sort of rebuilding. There was an additional sort of work which took place probably as a result of the earthquake, even though there's no absolute reference to it. In terms of antiquity, yes, we would like to have texts which deal with every single thing. I mean, that would make life easier for all of us. May I just sort of say that I am not wedded to this idea, and I might be completely wrong, and I have no problem relating to that. But in order for me to be proven wrong, one has to present all the evidence. And the original reason and somebody I looked through the chat asked where is this published? The reason, and I published it in Proceedings of the Bar-Ilan University conference on Jerusalem. The reason I published it in the first place was really to goad the excavators to publish something, because I couldn't get my head around. I was trying to sort of fit together all this evidence. And for this bakery, which is on the same level as the Herodian streets, to be undergoing all of this history with the collapse and destruction and all this activities, and next to it, nothing happens, meter towards the east, and all of the destruction there is all dated to the year 70, didn't seem to gel. And so I'm sort of a devil's advocate here. I have to sort of say that I strive to the truths of the past, and I have no problem whatsoever to say I got everything wrong. But for the evidence that has been put forward from Eilat Mazar's publications, and even from this recent article by Ronnie Rach and Yuval Baruch, it's still unconvincing, because they ignore, for instance, all of the evidence of the bakery. You just can't do that. I mean, what does it mean? You're in a bakery, you're buying a loaf of bread, in the beginning of the 4th century, let's say, and you step outside the bakery, and there's an enormous pile of stones there. It just doesn't seem reasonable. And especially since Jerusalem, as anybody who's dug in Jerusalem knows, it's a place where the recycling of stones goes on and on and on. And you mentioned the Church of the Holy Sepulchre. What was very interesting is that, excuse me, in the work which was undertaken there by 𝗏𝗏𝗏𝗏 in 1975, excuse me, in 1975, and I was a staff member of that work, we found something really interesting, and that is the recycling of stones went from early Roman buildings to late Roman buildings. So these are buildings and substructures that dated from the time of Hadrian, and where there was a Roman forum there, and then all the way to the substructures and the Constantinian walls, the walls of the Constantinian Ardurium, and the walls which are built around the rotunda. So, and these are the same stones. So stones which are reused twice over. Stones from the Second Temple period, reused by Hadrian, reused by Constantine, if I put it that way. So this is the city of recycling of stone. And what's the point in traveling out 5-10 kilometers outside of Jerusalem to bring stone into the city
if all you had to do was dig into the ground and take out the stones. And that's why it doesn't make sense that from the year 70 and all the way through to the Umayyad period, nobody touched that pile of stones. Thank you. Thank you. Thank you so much. I would like to thank everyone, all the speakers, for their excellent presentations. And I would like just to remark that perhaps we don't have all the answers today, but the fact that we are asking these questions, this thing by itself advances the research and perhaps brings us closer to the truth or to revealing the truth. And it's important that the questions are raised. Before we move to the closing remarks, I would like, first of all, personally thank to everyone who contributed with their support to this conference. Many thanks for your donations. I would like also to thank Dharma for her technical assistance that without her would be lost here. Many thanks to Hebrew Union College for hosting this conference. And of course, my huge gratitude is extended to Professor David Jacobson, to Professor Shimon Gibson, to Dr. Eyal Miron for everything that you did. And without further ado, we are giving the floor to Dr. 𝗏𝗏 to close the conference. David? Yes, can you hear me? Yes. Okay. Thank you, David. The closing remarks will be in English. Once again, thanks to all four speakers and to David for organizing this. The idea of myth busting is fantastic. I think we can extend the series maybe even a little bit more and do more myth busting with all kinds of other topics. I think it's a really good way to approach it. I think if there's a unifying theme here, it is that absence of evidence is not necessarily evidence of absence, and that we can continue on with. I'd like to see you all joining us in the future for more of these. And David, the invitation is open. Thank you very much. Thank you so much. And people are asking about the recordings. There will be recording, hopefully very soon. You'll be able to see it. And also people who are participating in my archaeological lectures, next week we are going to meet Yardena Alexander, who is going to speak about her published report on Nazareth during the time of Jesus. And again, thank you very much everyone for attending. So what I'm doing next, I'm unmuting everyone, and please use this opportunity to applaud all the speakers. Have a great day and a wonderful evening, everyone. Thank you very much, David. Thank you. Wonderful, really wonderful.